Gut Nacht und willkommen beim Chronicen der Dunkelheit. Renn die Welt langsam einschlaft, segeln wir hinaus auf die unruhigen Wagen der Vergangenheit. Da wir suchen keine Kisten voller Gold, sondern eine Wahrheit, die lange verborgen blieb. Hinter dem Bild vom Piraten als Abenturer verbarg sich ein Leben, das meist von Hunger, Schmerz und Elend bestimmt war. Verges die Film, in denen ein frischer Wind über das Meer wet und tapfer Helden, tief funkelnden Schätzen und großen Taten besiegt wurden. Schieb die Geschichten beiseite, in denen Piraten wie Stolz Rebellen wirken, die sich gegen Kneis erheben und ihr Schicksal selbst bestimmen. Hollywood hat uns ein Märchen erzählt, von Freiheit, von Reichtum und von aufregenden Reisen. Die Nachtwahrheit sieht ganz anders aus. Roman und Spiel haben uns beigebracht, von waghalsigen Entern und einem Leben ohne Grenzen zu träumen. Dagleich wirst du erfahren, wie die Ender sieht wirklich aussah. Denn das Dasein eines Piraten war fast immer aus bitterer Not geboren. Es war kein Traum von Freiheit, sondern ein endloser Kreislauf voller Hurt, brutal Gewalt, Krankheiten, die ganz Mannschaften die hinrichten. Ständiger Mangel in Essen, Wasser und Medizin, und ein Klima aus Misstrauen, das von jederzeit zu verändern machen konnte. Piraterie war selten eine freiwillige Entscheidung, sondern fast immer ein letzter Ausweg. Und wer diesen Weg ging, endet oft in einem kurzen, blutigen und hoffnungslosen Leben. Da wir in dies bitter Geschichte tiefer eintauchen, lade ich dich ein, dieses Video mit einem Gefgelt mir zu unterstützen, den Kanal zu abonnieren, falls du neu hier bist, und unten in die Kommentare zu schreiben. Was glaubst du, war der schlimmste Teil am Leben eines Piraten? Die wirklich Geburt der Piraterie zu begreifen, müssen wir das Falschbild des Draufgers vergessen, der nur aus Lust auf Rum die Schwarzfan hisst. Die echte Wirklichkeit war viel dunkler und oft herzerreichend. Die meisten Männer, die Piraten wurden, waren einfach Matrosen, von Handelsschiffen oder aus der Kriegsflotte, die aus einer fast unerträglichen Hail zu fliehen versuchten. Stellt euch einmal vor, seid ein einfacher Matrosen 17. Oder 18, Jahrhundert. Keiner redet von einer gemütlichen Reise, sondern von einem Leben, das oft wie ein Qual erschien. Der versprochene Land war wie ein Schatten, immer da, aber nie greifbar. Meist hieß es, die Basalen KKMI erst noch in der Fahrt. In Wirklichkeit war das ein Falle. Kapitän und Reeder fanden jeden Grund, das Geld einzubelten, englische Schulden versessen, Strafen für Kleinigkeiten oder sie verschwanden einfach mit dem Profit. So konnte ein Seaman Monat oder Jahr von der Heimat schaffen, Hunger, Krankheiten und Schläge ertragen, nur heimzukehren und nichts in den Händen zu haben. Wie soll man seine Familie mit bloßen Worten ernähren? Die Hoffnungslosigkeit versichern die Herzen dieser Männer. Und wenn schon der Lohn wie ein Besatzer Witz war, dann waren die Essensration rein Quälerei. Von gesender Erngring keine Spur. Auf den Tisch kam fast nur Zwieback, hart, trocken und oft voller Kaffee und Maiden. Wer ein Stück Zierbrück, so manchmal klein Schwärm von Insekten fliegen. Das eingesalzene Fleisch war meist verdorben, schwarz wie verbiet und stank so sehr, dass man es Kugelfleisch nennt, while es wie Eisen war und kaum Noten Grestoff hat. Skorbut, die Krankheit durch Vitaminmangel, war der Schrecken der Matrosen, blutendes Zahnfleisch, Fallen Jane, Len Schwarz, ein langsames großes Sterben, das viel Schiff heimsucht. Da vielleicht am schlimmsten waren die Strafen. Auf den Schiffen herrscht ein Disziplin, die auf Angst beruht. Die nun schwanzige Cats war keine normal Peitsch, nun Riemen, oft mit Noten oder kleinen Metallstücken, rissen jedes Mal Fleisch vom Rücken und hinterliegen Narben fürs ganz Leben. Ein Krupper wurde so zu einer Kart voller Schmerz und Demütigung. Das Kielhullen, ein Streif für die Schwarzen Vergehen, bedeutet,
Einen Matrosen unter dem Schiff von einer Seat Zeranderen zu sehen, durch Scarf Muscheln und Seepacken. Viel ertrinken oder wurden dabei grausam verletzt. Öffentlich Auspeitschungen wären ein großen Schauspiel, gedeckt, ander einzuschüchtern und den Willen der Bestrafen zu brechen. Stellt euch vor, musstet mit ansehen, wie ein Freund blutig geschlagen wird, nur weil ein Stück von dem Besuchen Zwieback gestohlen hat. In dieser Welt war die Britische Royal Navy das Rückgrat des Reichs, Geffertstadt und Geffertstadt zugleich. Ihr System der Zwangsrekrutierung, die berechtigten Presskommandos, war wie ein Albtraum. Trupps von Manieren, oft schwer bewaffnet, stürmten Hafeneipen oder zierten Loot mitten von der Strage fort. Wer einmal erwischt wurde, hat keinen Chance mehr. Landet auf einem Kriegsschiff, meist ohne seine Familie gewarnen zu können, und muss dort jahrelang, manchmal sogar sein ganzes Leben, in gefrigen Schlachten dernen, unter denselben Qualen wie auf Handelsschiffen, nur verschärft durch den militärischen Drill. Kein Wunder also, dass viel Männer das Piratenleben trotz seiner Risiken als ein Artausweg betrachteten. Ein kurzes, brutales Leben vielleicht, aber mit der Aussicht auf mehr Freiheit, als CCG auf königlichen Schiffen hatten. Denkt nur an einen jungen Mann, nennen wir ihn Thomas. 3 Jahre hat schon auf einem Handelsschiff verbracht, das Waren aus Westindien bringt. Hat Brotwaller Maiden gegessen, Wunden Durchfallkrankheit sterben sein und selbst Heberhalten, while rennt einer Natchwalk wie Erschwung eingeschlafen war. Als Thomas nach Bristol zurückgekehrt, sagten der Kapitän, dass sein Lohn wegen angeblicher Verlust Vorst nicht ausgezahlt worden kann. Für seine Familie, die auf dieses Geld wartet, die mit zu bezahlen und Essen zu kaufen, bedeutet das Hunger und die Gefahr, aus ihrem Haus geworfen zu werden. Thomas selbst, ohne Geld und mit einem warmhartigen Leben gesegneten Krur, wandert durch den Hafen. Dort hörte Gerrit über Piratenschiff in Tortuga, wo die Männer ihr eigenen Regeln planen, die Butilen und obwohl es gefällt ist, zumindest ein Chance haben, etwas zu bekommen. Die Royal Navy schnappt sich mit Gould neue Matrosen und Thomas Ways, wenn sie in erwischen, wird in ein Schicksal schlimmer als der Tod. Was bleibt ihm also? Entweder weiter elend und Unterdrückung, Ertragen oder das Risiko eingehen. Ein Verbrecher zu werden, in der Hoffnung auf ein Stückchen Freiheit und vielleicht ein kleines bisschen. Gerechtigkeit an Bord eines Piratenschiffs. Es beherrscht nicht, dass bekannte Piraten wie Henry Morgan oder Bartholomew Roberts, viel Männer in ihr Reihen holten, die Zuver aus der Royal Navy geflohen waren. Dies Kapitän boten ihren Leuten etwas in, das war hart war, aber immer noch besser als die Qualen auf königlichen oder Handelsschiffen. Auf vielen Piratenschen gab es sogar Regeln, fast wie eine fake Form von Demokratie. Der Kapitän wurden geholt, Strafen wurden gemeinsam beschlossen und die But wurde verteilt. Das war riskant, aber gerechter als die Lehren Versprechen der Händler oder Admiral. Das Versprechen von besserem Essen. Das Fällen von willkürlichen Peitschenhieben und vor allem die Aussicht, einen Anteil in der But zu bekommen, zog verzweifelt Männer und die nicht zu verlieren hatten. Piraterie war also im Kern ein brutal Antwort auf noch brutaler Zustand, ein letzter Versuch in einer grausamen Welt zu überleben. Dann nicht nur verlassen Seelut schlossen sich den Piraten an. Die Schiff füllten sich mit Flüchtlingen und Ausgestoßen aller Art. Menschen, die nicht mehr hatten und in der schwarzen Fan ihr letzte Hoffnung sahen. Unter ihnen waren auch viel Kriegsgängen, Männer, die in Seekriegen gefangen genommen wurden und sich ihren Feinden entschlossen, anstatt in Gefängnissen oder Galeeren zu verretten. Für sie bedeutet Piraterie nicht nur Überleben, sondern auch eine andere Form von Freiheit. Auch für versklavte Menschen in der Karibik war das Piratenschiff manchmal ein Ausweg.
Auf den grossemen Zuckerplanagen, wo das Leben Kurs an Valer Qual war, kat die Nachricht von einem Piratenschiff, das in einer Bucht lag, wie ein Funken Hoffnung sein. Einige flohen, gründet in Gemeinschaften tief im Dschungel oder in den Bergen, die man Maroons nannt. Manchmal verbündeten sie sich mit Piraten, tauschen Nahrung und Zuflucht gegen Waffen oder Schutz, und bildeten so Netzwerk de Widerstands gegen die Kolonialmacht. Für einen Sklaven war das unsicher Leben eines Piraten besser als ein sicheres Leben in ewiger Ket, dahin nicht nur in Übersee. Auch in Europa gab es viel verarmte Bauern und Leibeigen, die via Hunger, Schulden und harter Unterdrückung flohen. Für sie gab es in Land keine Zukunft. Gerechtigkeit galt nur für die Reichen. Das mir erschien ihnen wie ein letzte Chance, dem Ellen zu entkommen, eine Möglichkeit, ihr Leben neu zu schreiben. Selbst wenn das Risiko der Piratenhinrichtung nicht größer war als das Risiko, daheim via Hunger zu sterben. Und in einer überraschenden Wendung gab es auch Frauen, die sich entschlossen, als Männer verkleidet. Anne Bonny und Mary Read sind die bekanntesten, aber es gab sicher viel andere, deren Namen vergessen sind. Dies Frauen flohen via ein Zwangsehen, via Armut oder via Strafen für Taten, die Hut wie verzweiflungsakt wirken. Sich als Mann auszugeben war ihr einzig Möglichkeit, in einer von Manieren beherrschten Welt mitzureden, und die Freiheit zu suchen, die in der Gesellschaft damals völlig verwirrt. In dieser Welt voller Hoffnungslosigkeit lockten die Anführer der Piraten nicht nur mit Gold, sondern auch mit Suen versprechen, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigstellung der Butte. Das war ein starkes Angebot für Männer, die ihr Leben lang in die harten Regeln von Königen, Kapitän oder Händlern gewöhnt waren. Stell dir einen Marine oder Handelscher in VO, der wie ein Tyrann nur mit der Peitsche regiert, rennt ein Piratenkapitän wie der Berhunti Missen seinen neuen Leuten ein Schriftstück siegt. Die Artikel der Eintracht, ein Kodex mit Regeln, die überraschend gerecht wirkten. Darin stand, das wichtige Dings gemeinsam entschieden werden sollten, dass die Mannschaft ihren Anführer selbst wählt und das Strafen nicht von einer Person, sondern von allen zusammen beschlossen werden. Auf dem Papier hat also jeder Mann, egal wo kam oder wie arm vorher war, ein Stimme. Und dann gab es noch die Butte. Jeder sollte einen Anteil in dem Gold, den Juwelen oder dem Stoff bekommen, den sie Roberten, White Mare, als man in der Royal Navy oder im ehrlichen Handel bekam. Rend ein einfacher Seaman fast nichts erhielt, kat ein Pirat davon trumen, ein Handvoll Munsen zu besitzen oder Edelkleidung zu tragen. Ein kleiner Schatz der im Erlot, verkehrt wie ein Fürst zu leben. Dieser Gedanke war mächtig. Es war die Chance, dem endlosen Ellen zu entkommen, wenigstens für ein Weil Reichtum und Macht zu spüren. Da Amend war dieses Bild von Freiheit und Gerechtigkeit oft nur eine Illusion, die von der harten Wahrheit des Piratenlebens zerbrochen wurde. Ja, es gab mehr Mitbestimmung als auf einem Kriegsschiff, aber diese Freiheit kostet viel, ein Leben voller Gefahr und mit einem Ende, das meist blutig oder kurz war. Die Butte war unsicher, und wenn sie kam, wurde sie schnell für Rum und Ausschweifungen in den Häfen vergedet. Krankheiten wurden weiter, Kämpfe waren grausam und die königlichen Flotten liegen nicht locker, bis sie die Piraten jatten. Sobald das Leben auf See war ein Kursflucht aus der Unterdrückung, fort aber selten zu einem friedlichen Alter oder dauerhaften Wohlstand. Es war ein Trugbild, ein letzter verzweifelter Versuch, in einem Spiel zu gewinnen, in dem die Regeln gegen sie standen. Und weit weg von dem romantischen Bild großer, stolzer Schiff, die elegant über die Wellen gleiten, war das echt Piratenschiff ein Schwimmensgefängnis. Die meisten Schiff, die Piraten in der Hand bekamen, waren keine prächtigen Kriegsschiff, sondern einfach Handelsschiff, die eigentlich nur für wenig Männer gebaut worden waren.
An nun Volgestafte mit Funzig, Siebzig oder sogar 100 Piraten. Stell dir ein kleines Schiff vor, like fürs Wanzig Matrosen gedeckt. Jetzt lebt in dort fünfmal so viel Männer. Jeder mit seinen wenigen Sachen, seiner Muttigkeit und seinem oft hitzigen Temperament. Es war eng bis zum Zerregen. Privatsver dies überhaupt nicht. Jeder Platz, egal wie klein, war wertvoll. Manch Piraten schliefen direkt in Deck, ungeschützt vor der brennenden Sonne. Den tropischen Regenfällen under futen Salzluft, die bis in die Nacken krach. Ender quetschten sich in die stickigen, dunklen Lagerroom, wo die Luft not Schweiß, Schießpulver, nassem Holz, Tieren und verfalten Worten stank. Die Betten, wenn man sie so nennen kann, waren ein fake Holzbretter, auf denen die Männer dicht nebeneinander lagen und sich Leus und Flay tielten. Ein Piratenschiff war ein Reich des Schmutzes. Waschen war kaum möglich. Frisches Wasser wurde streng bewacht und nur zum Trinken oder Kochen benutzt, niemals zum Reinigen. Die Krieger waren mit Salz, Schweiß und Dreck bedeckt. Ihr Kleidung, oft zerrissen und geflickt, roch erbärmlich. Das Fort dazu, des Krankheiten sich blitzschnell ausbreiten. Stell dir den Gestank vor, der ständig über das Deck zog. Ein Mischung aus Tier, Schießpulver, Rum, Schweiß, verdorbenem Essen und dem Gestank von Kern, die nie sauber wurden. Es war ein Angriff auf alle Sinn und ein klare Erinnerung daran, wie schwer dieses Leben wirklich war. Und wenn die End schon schlimm war, dann war die Fellenhygiene ein Todesurteil auf Ratten. Ein Piratenschiff war alles, nur keine Insel voller Aventur und Freiheit. Es war ein richtiger Spielplatz für Krankheiten. Sauberkeit gab es überhaupt nicht. Stell dir das Deck vor. Dort wurde gegessen, geschliffen und ausgekämpft. Überall sammelt sich Dreck. Menschen matchen ihr Geschäft einfach ins Meer oder manchmal blieb es auf den Planken. Wenn das Wetter es nicht wegspalte. Das Beschien von seekranken Matrosen, Rest von Altem. Verschimmeltem Essen und Abfall vom Fang oder von Tieren matchten als not schlimmer. Ratten liefen überall herum, dazu ungesifer aller Art. Sie waren genauso zahlreich wie die Männer selbst und verbreiteten Krankheiten. Wohin sie auch gingen. Unter Deck war es not schrecklicher. Am Boden sammelt sich das Bilgenwasser. Ein schwarz, stinkend Brühl in der sich Verschüttung. Dreck, Urin, Brochains und sogar Totratten mischen. Dies Flüssigkeit schwappt bei jeder Bügen des Schiffs hinunter und stieß giftig die Ämpfe aus. Der Gestank war so stark, dass manchmal bis nach oben zog und die Männer kaum atmen konnten. Were dies Luft einatmet, wurde oft krank. Krankheiten verbreiten sich rasend schnell. Durchfall, Typhus, Skorbut wegen Vitaminmangel und verschiedenen Fieber waren fast immer an Bord. Ein klein Wund, die in Land harmlos gewesen war, entzündet sich higher soffert und kann zu faulendem Fleisch führen. Manchmal muss ein Bein oder Arm abgeschnitten werden, ohne Betäubung, wenn überhaupt ein Arzt an Bord war. Ein einzig Krankheitswell kann mehr Piraten ten als jede Schlacht. Der Tod kam nicht nur durch Kugeln oder Schwerter, sondern oft still, durch Krankheit und Schmutz. Die Freiheit der Piraten bedeutet oft, auf einem Bett aus Dreck und Gestank zu sterben. Und dann wurde noch der Jerek. A war überall, war ständig da. Krach in jede Eck des Schiffs und blieb sogar an der Haut der Männer kleben. Es war keine kleine Wolk, sondern ein Dauerwolk aus Gestank, die man nicht los wird. Stell dir den starken Jerek von feuchtem Salz, Tier und Meer vor, schon am Strand, aber higher in einem enden Schiff stickigen Druckend. Dazu kam der Sor Jerek von Schweiß, der von 100 ungewaschenen Kern kam. Wochenlang Wassers am Waschen, roch jeder nach Salz und Dreck. Der Gestank mischt sich mit Urin, der überall auf dem Schiff verschüttet war. Mit dem Motor von verdorbenem Fisch, der in Eimern verfallt, und mit dem süßlich schweren Aroma von abgestandem Rum. Dazu kam der Atem der Männer,
Voller Tabak, Alkohol, Schlechter Jane und Krankheiten. Ease were ein Jarek, den man nicht ignorieren kant. A Krok in die Nase, in den Mund und blieb sogar und Gaumen hängen. Jede Mahlzeit, jeder Kampf, jede Kurs Ruhe, Ailes fand in dieser Wolk Stat. Selbst wenn man das Schiff irgendwann verlieh, blieb der Gestank in den Kleidern und Erinerte und das Leben, das man zurückgelassen hat. Und als were das nicht genug, mussten die Piraten auch noch die brutalen Wetterbeddingen ertragen. Es gab keinen Kamen. Das Meer, das wie ein Befreier wirken sollt, verwandelt sich in ein Gefängniswärter. Stell dir einen Tag in der Karibik, Vio, druckend, feucht Hitz, die den Schweiß aus jedem Krör treibit, Kleidung, die lieb klebt, und ein Son, die keinen Neid kennt. Die Piraten, meisten kaputten und zerrissenen Klamotten, und fast ohne Schutz, brieten unter einer glühenden Sonne. Sie liefen ständig Gefahr, einen Hitschlag zu bekommen, oder sich die Haut schwer zu verbrennen. Es gab keine Frischluft, keine Ventilatoren, nicht einmal ein angenehm Breis. Unter Deck were die Luft dick, stickig und voller de ekelheffende Stinks, den wir schon beschrieben haben. Da das Leid hört nicht bei der Hitze auf. Im kalten Norden, auf dem Atlantik, litten sie genauso schlimm. Dort warten eisig Temperaturen, Bays and Wind, endloser Regen und ein Nass. Die bis in die Nackenkrok. Ohne warm Kleidung, ohne Führer am Heisen und ohne die Chance, wirklich trocken zu werden, waren Erkeltungen, Fieber und Unterkling ständig Gefahren. Und dann waren die Sturm. Ein Piratenschiff meist alt und schlecht gepflegt, war ein Spielball für die riesigen Wellen. Wasser schlug über das Deck, schleudert Manner ins Meer oder prallt sie hart gegen die Masten. Das Schiff ucht unnart, rennt überall durch Ritzen Wasser eindrang und eils durchnest, die Kleidung, die Hängematten sogar die Vorkt. Were einmal Klatschnis war, blieb es auf Tagling, weil in der Futen kalt, nichts trot miet. Das führt zu Hartkrankheiten, offenen Wunden und ständigem Elend. Noch schlimmer wurde es auf den langen Fahrten über den Atlantik. Selbst de großen Kriegsschiff, die besseren Worten und Disziplin, waren in dieser Zeit schwimmende Hillen voller Hunger und Krankheit. Für Piraten war es ungleich schlimmer. Weniger Vorkt, kaputt Schiff und kein Arzt an Bord. Wenn ein Mast brach, war niemand da, ihn zu reparieren. Wenn Manner krank wurden, gab es keine Hilfe. Sie waren allein, den Wellen ausgeliefert. Might einem Leben voller Schmerzen und Gefahren. Und wenn das Eils schon furchtbar klang, kam noch das große Problem. Essen und Trinken. Ständig drohten Hunger und Durst. Verges die Bilder von Festen und Reichtum. Die Wahrheit war ganz anders. Die Hauptmahlzeit, bestend aus harten Schiffswiebecken, auch Hartkeks genannt. Dieses Brot wurde mehrmals gebacken. Damit es trocken blieb und nicht verschimmelt. Es hielt so lange, war aber so steinhart, dass man es kaum kauen konnte. Die Mutter mussten es in Wasser oder Rum einweichen, es überhaupt essen zu können. Der Zeit krochen klein Kaffer und Würmer hinein. Wenn man einen Keks zerbrach, konnte es passieren, dass gleich ein Wolk von Insekten flog. Viel Piraten agen Zwieback deshalb lieber in Dunkeln, nicht zu sehen, was deren lebt. So tusten sie ihren Verstand, damit der Magen des Essen hinnem. Neben dem Brot gab es Fleisch, meist Gepäckeltschwein oder Rind. Es wurden mit Salz haltbar gemacht, aber auch so verdarbis oft. Besonders in der tropischen Hitze. Der Gestank und die grauen oder schwarzen Flecken seiten schnell. Das is verdorben war. Oft war es so hart, dass man sagt, man kann Bretter daraus bauen. Und wenn es nicht steinhart war, dann so salzig, dass es den Hals verbrannte. Es kam häufig viel, das auch im Fleischmaiden krabbelten, ein ungewollter Zusatz in der Mahlzeit. Manchmal muss das Salzfleisch stundenlang in Meerwasser eingewiegt oder abgespült werden. Ironischerweise,
Das Kostbar zu Wasser zu sparen und das Fleisch wenigstens ein bisschen essbar zu machen. Trotzdem schmeckt dies ekelhaft und fühlt sich widerlich an. Der Standard Nahrungtult waren getrit nicht Hülsenfrucht wie Erbsen und Bohnen, die oft zu einem geschmacklosen Brei gekocht wurden. Auch harter Käse gehört dazu. Hielt lange, kann aber genauso wie Ales ander von Insekten befallen worden oder einen noch stärkeren, unangenehmen Geschmack entwickeln. Frisches Obst und Gemüse gab es nur selten, meist nur kurz, nachdem das Schiff in einem Hafen angelegt hat. Deshalb erkrankten so viel Seelut und Skorbut. Wenn das Essen schon schlimm war das Trinkwasser oft noch gefährlicher. Der Durst begleitet die Piraten ständig, aber das Wasser war oft trub, stinkend und voller Keim. Es wurde in Holzfässern gelagert, die nicht dicht waren, sodass es sich Algen, Schimmel und Bakterien darin entwickelten. Stellen sie sich ein dick, grünlich flüssiges Vio, die Fall riecht. Genau das mussten die Piraten trinken, nicht zu verdursten. Auf langen Fahrten war die Gefahr, dass das Wasser ausging, immer präsent. Da war das verschmutzte Wasser nicht trank, riskierte den Tod durch Durst. War es trank, kann sich Krankheiten wie Dysenterie, Typhus oder Cholera einfangen. Für viel war es ein ständiges Warten zwischen zwei Todesarten. Aus diesem Problem entstand eins der berühmtesten Getränk der Seefahrer, der Grog. Bestehend aus Rum, Wasser und manchmal etwas Limetten oder Zitronensaft. Der Grog sollte das Wasser trinkbarer machen. Der Rum überdeckt den schlechten Geschmack und Geruch und viel Glotten. Kann einige Bakterien abtöten, auch wenn das nicht ganz stimmt. Wenn Limetten oder Zitronen vorhanden waren, halfen sie nicht nur beim Geschmack, sondern verhinderten auch Skorbut. Dieses Getränk war ein verzweifelter Versuch, ein Leben auf sie ein bisschen erträglicher zu machen. Das Piratenleben war selbst beim Essen und Trinken ein Kampf gegen Hunger, Durst und Krankheiten. Aber ein der schlimmsten und heimtückischsten Bedrohungen kam nicht von Kaninen oder Schwördern, sondern von Skorbut. Diese Krankheit, verursacht durch einen Mangel in Vitamin C, raff ganz Besatzungen dahin. Sie begann mit blutendem und geschwollenem Zahnfleisch, das bei jeder Berührung schmerzt. Bald darauf lockerten sich die Zähne und fielen aus, sodass es die Männer kaum noch essen konnten. Robuste Piraten verwandelten sich so langsam in Schwarzschatten ihrer selbst. Die Haut der Piraten war oft voller eiternder Wunden, besonders in Armen und Beinen. Diese Wunden heilten kaum und entzündeten sich leicht. Die Männer waren so müde, dass schon das Aufstehen oder einfach Aufgaben wie ein riesiger Kampf wirkten. Ihr Muskeln und Gelenk schmerzten so sehr, dass viel sich kaum beugen konnten und in ihren Nackbetten standen. Auch innerlich passierte Schreckliches. Blutungen zeigten sich als Blauflecken auf der Haut oder in der Nase und im Mund. Selbst die inneren Organ bluten, sodass es der Krieg immer schwacher wurde. Wenn sie kein Vitamin C bekamen, fort die Krankheit schläglich zum Tod. Oft verwirrt und so schwach, dass sie nicht einmal stehen konnten, starben die Männer langsam. Auf langen Reisen konnte ein ganz Mannschaft durch Skorbut ausgelöscht werden. Ein Schiff voller Leben verwandelt sich in ein schwimmendes Grab, und die Überlebenden waren zu schwach, und die Toten zu begraben. Skorbut war der schlimmste Martyr der Seelut bis ins 18. Jahrhundert. Mehr Männer starben in dieser Krankheit als in Schlachten, bei Schiffbruch oder in anderen Krankheiten zusammen. Jahr für Jahr verloren Flotten und Handelsgesellschaft tausend Männer. Erst in 2007 der Sieg der Schottisch des James Lind auf der Amsel, Salisbury durch Experimente, das Zitrusfrucht wie Orangen und Zitronenskorbut verhindern und heilen konnten. Dauert Jahrzehnte, bis dies Erkenntnis wirklich genutzt wurden. Später sorgt der berühmte Entdecker James Cook dafür, dass seine Mannschaft immer vitaminserhaltige Frucht bekam. Denken kehrten fast alle seiner Besitzungen von seinen Expeditionen zurück.
ein eindrucksvolles Beispiel davor, wie wichtig richtig Erngrung war. Piraten hatten oft keine Chance gegen dies Krankheit. Sie arbeiteten außerhalb der Versorgungssystem von Marine- und Handelsgesellschaft, bekamen selten frisches Obst oder Gemüse, und ernährten sich hauptsächlich von Pokalfleisch und Hartkeksen, die kein Vitamin C enthielten. Häfen, in denen sie enthielten, waren oft abgelegen oder konnten frisch Wurk nicht liefern. Die Priorität lag auf Rum und Blut, nicht auf gesunden Lebensmittel. So fanden viele Piraten statt des erdrunten Reichtums einen langsamen und grausamen Tod durch Skorbut. Jenseits der schlechten Nahrung und des verschmutzten Wassers wurde das Piratenleben in seinen schlimmsten Momenten zu einem verzweifelten Kampf gegen den Hunger. Dieses Elend war kein seltener Ausnahmefall, sondern ein ständig Bedrohung. Besonders auf langen Reisen über Leermeer, bei Verfolgungen durch die Flotten oder noch gescheiterten Raubzügen, die Mannschaft ohne frisch Wurk zurückließen. Stellen Sie sich ein Schiff mitten im Atlantik vor, mit fast leeren Wasserfässern und leeren Lagerräumen. In solchen Extremsituationen mussten die Männer alles tun, zu überleben. Sie agen manchmal Ratten oder Käkerleken, Tier, die sonst nur Fleisch waren, aber nun die einzige Proteinquelle darstellten. Dies Nachtmahlzeiten waren oft das einzige Fleisch, das sie bekamen. Wenn selbst das ungeziefer knapp wurde, griff die Verzweiflung noch weiter. Bericht Urslen, das Seelut sogar alte Lederstiefel, Gürtel oder Tier von den Masten kauten, wenigstens etwas nahrhaft zu bekommen oder ein Gefühl von voll zu haben. Der Anblick eines Manns, der seinen aufgekohlten, salzigen Stiefel kaut, seht, wie extrem das Leiden wurde. Hunger schwatzt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist, bracht Misstrauen und Streit unter die Männer. In diesen Momenten verschwand die berühmte Freiheit der Piraten völlig und wurde ersetzt durch das Nachtgesetz des Überlebens. Das Leben der Piraten war also als eine Abentur voller Freiheit. Es war geprägt von ständiger Geduld, die nicht nur gegen andere gerichtet war, sondern auch das Zusammenleben innerhalb der Mannschaft zerstört. Das Schiff, das eigentlich ein sicherer Ort sein sollte, wurde oft zu einem Käfig, in dem Gold des Gesetzes bestimmt. Obwohl viel Geschichten von Piraten die Regeln Bord als fair und demokratisch beschreiben, war die Realität oft anders. Diese Regeln, die auf Abstimmungen und gerichten Zielen der Bute basierten, waren meist nur ein Fassade. Sobald Meinungsverschiedenheiten auftauchten oder der Kapitän schlecht Laune hat, sehr viel die sogenannte Demokratie suffert. Viele Piratenkapitäne waren im Grunde Tyrannen, die als mit brutaler Gewalt durchsetzten. Ihr Wort war Gesetz, und jede kleine Herausforderung wurde rücksichtslos bestraft. Das Versprechen von fairen Entscheidungen oder gerechtem Anteil in der Bute konnte sich in einem Moment auflösen, wenn der Kapitän sein Match bedroht fällt. Ein besonders schreckliches Beispiel war Kapitän Edward Lowe, dessen Grausamkeit selbst unter anderen Piraten gefürchtet war. Lowe soll es genossen haben, seinen Opfern Ohren oder Nasen abzuschneiden, bevor sie tat, und sie manchmal gezwungen haben, ihr eigenen Gliedmagen zu essen. Aquält Menschen aus reiner Lust und verlängerte Leiden mit furchtbaren Methoden, bevor ihr Leben bendiet. Selbst andere Piraten hielten ihn für zu brutal. Viel wagten es nicht, ihm zu widersprechen, und ganz Mannschaften rebellierten nur aus Angst vor seiner Grausamkeit. Das Leben unter einem Kapitän wie Lowe war keine Abentur, sondern ein ständiger Brüllenskampf gegen ein Monster an Bord. Da nicht nur die Kapitäne waren ein Gefahr. Auch die eigenen Kameraden konnten ein ständig Bedrohung sein. Das Bild der freundlichen Gemeinschaft an Bord war weit entfernt von der Realität. Die Schiffe waren klein und überfüllt. Dutzend Männer lebten eng zusammen, ohne persönlichen Raum oder Privatsphäre. Das erzeugt ständig schlecht Laune und Spannungen. Die ständig Nähe und die fehlende Ruhe zehrten an den Nerven.
Lange Phasen ohne Action oder Schiffs im Kiebinfen, Forten zu Langweil, die Gemuter noch mehr reist. Alkohol, der überall war und oft von schlechter Qualität, half nicht. Statt zu beruhigen, verstärkter Konflikt. Kleinstreitigkeiten über Karten, Würfel oder Rum, konnten schnell zu Messersteckerien oder schlimmen Schlagerien eskalieren. Hunger und Mängel in Worten sorgten ebenfalls für Ärger. Were Beckham mehr zu essen? Were bewahrte heimlich einen süßlichen Bissen auf? Das Überleben auf sie verstärkt egoistisch Instinkt. Noch häufiger entstanden Kampfe, wenn die Butnap war oder Ungericht vertielt wurde. Were weniger Beckham, Fault sich betragen, und aus kleinen Missverständnissen wurden oft groß Konflikt. Das Versprechen von Reichtum war für viele Piraten wie ein mächtiger Magnet, der sie immer weiter trieb. Sie träumten von Gold, Silber und kostbaren Waren, da ihr Namen berühmt machen wurden. Da wenn ein Angriff scheitert oder Debüt tuschend war, verdellt die Frustration schnell. Sie richtet sich gegen den Kapitän, der vielleicht die Falschentscheidung getroffen hat, oder gegen die Kameraden, die man verdächtigt, Teil des Schatzes zu stellen. Die sogenannten Piratenartikel sollten eigentlich regeln, wie But gerecht vertielt wurde. Da in der Realität forten Entschuldigungen von Diebstahl, Verrat oder Bevorzugung oft zu Meutereien. Manchmal verwandelten sich Streitigkeiten in blutige Konflikt, und ein Pirat kann eines Morgens aufwachen und entdecken, dass sein Emeligen Freund in Angreifen wollten, getrieben von Gier, Angst oder heimlichem Groll. Auf einem Piratenschiff war der Tod durch die Hand eins, Bruders so wahrscheinlich wie durch einen Feind, das Misstrauen hing wie ein Dunkel, woke aber jedem Mann. Das Leben auf einem Piratenschiff war ohnehin schon hart. Da der Seekampf katapultierte dies Hurt auf ein Velig News. Furchterigens Level. Weit entfernt von romantischen Vorstellungen eleganter Duel war die Realität brutal und chaotisch. Die Schlachten auf hoher See waren ein wilder Tanz aus Blut, Schmerz und Tod. Jeder Moment konnte der letzt sein, und niemand wusste, welch Gefahr hinter der nächsten Well lauert. Ein Angriff war kein Spiel, sondern ein gnadenloser Kampf ums Überleben. Bei dem jede Buging, jeder Befehl und jede Sekunde zählt. Wenn Piraten beschlossen, ein Handelsschiff oder sogar ein Marinesschiff anzugreifen, entfaltet sich ein regelrechts Massaker. Das Entern, das Kiebinfen an Deck, war ein Strudel aus Blut, Schreien und Chaos. Es gab keine Zeit für langwierige Plein oder taktische Feinheiten, nur Geschwindigkeit, Beherrschung und Rohgul zu zulten. Die Piraten stürmten Emit Hischwerder, Etterhaken und allen Waffen, die sie finden konnten, wie ein Wild Horde auf das feindliche Schiff. Ihr Ziel war einfach, die Gegner so schnell wie möglich besiegen, bever verstärken kam oder die Chancen glitt. Besonders gefährlich waren die Auseinandersetzungen mit der Royal Navy oder gut bewaffneten Handelsschiffen. Die Schiffe der Royal Navy hatten gut ausgebildete Mannschaften und schwere Kanonen. Die ein kleines Piratenschiff mit nur wenigen gezielten Schüssen zerstreuen konnten. Handelsschiff, obwohl weniger bewaffnet, überraschten die Angreifer oft mit erbittertem Widerstand. Die Besatzungen kämpften verzweifelt, denn sie wussten, dass ein Gefangenen durch Piraten fast immer Folter, Entführung oder den Tod bedeutet. Die Kämpfe waren kurz, intensiv und unvorstellbar gewalttätig. Kanonen donnerten, Holz splittert, Schrei halten über das Deck, und Befehl gingen im ohrenbebenden Lärm unter. Es war ein wahres Inferno, in dem jede Wund, jeder Schlag, jede Verletzung den Kampf zu einem Albtraum matcht. Die Waffen der Piraten waren tätlich. Die Musketen jener Zeit, obwohl schwer zu zielen, verschossen Bleikadon, die Nacken zerschmettern und Orgen zerreigen konnten. Schwerter hinterliegen keinen sauberen Schnitt, sondern tief klaffen Wunden. Enterhaken, Werkzeuge, die in Waffen verwandelt wurden, konnten Gliedmagen abtrennen oder Schädel zertrümmern. Auf dem Deck eines Piratenschiffs war jeder Kampf ein wilder,
Grossemer Tans emite dem Tod. They dem das Überleben oft vom Gluck unter schnelligite Einzelnen abhängen. Das Kutjuschartige Geschoss des als Kotei Beacon war. Verwandelt die Decks eines Piratenschiffs in ein wahres Schlachtfeld. Dies Kanonenkegeln bestanden aus vielen kleinen Metallstücken. Die beim Aufprall, als Zerschmetterten, was sich innen in den Weg stellt. Munner wurden entstelt, Gliedmaken abgetritt, und bluten on a chance auf Hilfe. Die romantischen Duel, wie sie ans Hollywood seht, elegant, choreografiert, fast wie ein Tanz, hatten hier keinen Platz. Stattdessen herrscht ein chaotisches Genitzel. In dem Überleben, weniger mit oder Geschick zu tun hat als mit Gluck, Schnelligkeit und roher Gould. Jeder Moment kann der letzt sein, und der Tod worauf grausam, laut und abrupt. Die Gefahr kann nicht nur von allen. Die Piraten selbst verhängten brutal Strafen gegen Jean, die gegen Regeln verstehen oder sich unbeliebt machten. Munner wurden ausgepeitscht, unter singender Sonne entdeckget, in dunklen Verliegen an a Wasser oder Nahrung eingesperrt. Manch wurden auf einsamen Inseln ausgesetzt, mit nur einer Flasch Wasser und einer Waff, zu überleben. Ander erlitten langsamen und qualvollen, Tod als Abschreckung für die übrige Crew. Ein berühmtes Beispiel ist der Pirat William Fly aus dem 18. Jahrhundert. Wurde von seinen eigenen Manieren gegnend, sein Krüpper Danik in einem Eisenfig in Boston zur Schau gestellt, als Warnung für alle anderen Silut. Später wurde sein Skelett sogar genutzt, Navigation zu lehren. Die Schrecken des Seekamps wurden noch schlimmer durch die fehlende medizinische Versorgung an Bord. Wunden und Krankheiten waren oft ein Todesurteil. Anders als in Fernsedremen gab es keine Erfahrungen Hurst. Der Chirurg war oft der Koch, der Zimmermann oder einfach ein Seaman, der gelernt hat, not dürftig Verben dann zuligen. Sein Wissen stammt aus Beobachtung, Lungen oder, häufigsten, aus Versig und Erdem. Es gab keine Universitäten, keine Kurs, keine Physios-Training. Die Heilmittel, die sie anwandten, verschlimmerten die Situation oft. Ein Tiefwund wurde manchmal mit verschmutztem Meerwasser oder Rum gereinigt. Rum desinfiziertes war, verursacht aber brennen Schmerzen. Infektionen waren fast unvermeidlich. Fieber, Eiter, Wundbrand, ein ständiger Begleiter der Piraten. Bei schweren Verletzungen war die Amputation die einzige Option. Sie wurde ohne Betäubung durchgeführt, mit schmutzigen Sägen und stumpfen Messern. Und oft starb der Verletzte in Blutverlust, Schock oder späteren Infektionen. Antibiotika oder Kenntnis über Hygiene gab es nicht. Instrument wurden von Patient zu Patient weitergegeben, ohne Reinigen oder Sterilisation. Selbst die medizinische Versorgung in großen Flotten war primitiv. Auf einem Piratenschiff war sie katastrophal. Für jeden Piraten bedeutet ein schwer Verletzung fast immer den sicheren Tod. Ein einfacher Kreuzer kann sich zu einer täglichen Sepsis entwickeln. Das Leben auf See war ein ständiger Kampf gegen Feind, Natur und das Eigensterben. Ein gebrochener Nacken war auf einem Piratenschiff mehr als nur ein Schmerz. Kann den sicheren Tod bedeuten. Das Leben der Piraten war ein ständiger Tanz mit dem Tod. Nicht nur durch Schwerter und Kähnen, sondern auch durch die Krankheiten, die ein gutgemeinter, aber ahnungsloser Chirurg verschlimmern kann. Jeder wusste, dass, wenn man fiel, keine Erfahrung hatte war, einen zu retten. Ein falscher Schnitt, ein verunreinigt Wund oder eine Infektion konnten aus einer kleinen Verletzung schon ein Todesurteil machen. Die Gewissheit, dass Verletzungen oft zu Amputationen führten, begleitet jeden Piraten. In einer Welt ohne moderne Medizin verwandelt selbst ein scheinbar klein Wund jeden Kampf in ein langwierig Qual. Es waren keine sauberen, eleganten Schnitt wie in Filmen. Kugeln rissen Fleisch am Nacken auf, Schwerter schlitzen, Sabelten und zerfetzten. An Bügen kann ein neue Verletzung bringen. Das Gergusch splitternder Nacken und das Aufprallen von Stahl auf Nacken
were ein ständiger Albtraum für die Seelut. Under Schmers ließ keinen Raum für Hoffnung. Das Schlimmste war die unsichtbare Gefahr. Infektionen. Ohne aber Bakterien oder Antibiotika verwandelt sich jedwun schnell in einen Ort von Eiter, Fieber und Wundbrand. Ein kleiner Schnitt kann innerhalb weniger Tage tödlich sein. Wenn eine Infektion ein Glied bedroht, blieb nur die Amputation. Dies Procedere war brutal und schmerzhaft, durchgeführt unter den schlechtesten Bedingungen, kein Betäubungsmittel, kein Sterilisierung der Werkzeuge. Bestenfalls erhielt der Verletzte einen Schluck Rum, den Schmerz etwas zu bekämpfen. Da hoffte war selbst das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Operationen fanden auf schmutzigen, Decks oder improvisorischen Ledergumen statt. Blut und Dreck vermischten sich, unsteril Sagen und Messer wechselten von Patient zu Patient. Der Schmerz war unvorstellbar, körperlich und psychisch traumatisierend. War aber let, trug die Narben für den Rest seines Lebens, in Form von Holzbeinen, Hakenhunden oder verkrüppelten Gliedmagen. Dies Symbol waren kein romantisches Klischee, sondern Stummzeugen von überlebten Qualen, vom Zwang, Gliedmagen zu Opfer und das Leben zu retten. Jeder Haken, jedes Holzbein erzählt ein Geschäft von Kampf, Krankheit oder Unfall, ein ständig Erinnerung an den hohen Preis, den Piraten für Überleben sollten. Da die Verhörten nicht auf, sobald die Kämpfe vorbei waren. Die tropischen Gewässer, in denen die Piraten appearierten, von der Karibik bis zu den afrikanischen Küsten, brachten neue, heimtückisch Feind sich, Krankheiten. Fieber, Malaria, Gelbfieber und der tropisch Leiden waren oft unsichtbar, aber tödlich. Ein ganz Besitzen kann innerhalb weniger Tage von einem einzigen Virus oder einer Macht dezimiert werden. Die Piraten kämpften nicht nur gegen Gegner und Kähnen, sondern gegen Krankheit, Hunger, Durst und die Gnadenlos Natur selbst. In diesem Leben gab es keinen sicheren Hafen. Überleben begutet Mut, Glück und Schmerz zu ertragen, und selbst dann war der Preis hoch. Verloren Gliedmagen, Narben, ständig Schmerzen, und die ständig Erinnerung an Tod, der überall lauert. Das Piratenleben war nicht Abentur, wie es geschickten Erzlen, sondern ein endloser Kampf gegen Tod, Schmerz und Krankheit, ein Relit, die als romantisch und heroisch weit hinter sich ließ. Fieber aller Art war auf einem Piratenschiff fast immer präsent. Die Männer litten unter immer wiederkehrenden oder dauerhaften Fieberschüben, die ihren Körper langsam ausscherten. Schüttelfest schüttelt sie bis auf die Nacken, Schweiß strammt und strammen über ihr Haut, und das Delirium rot innen den klaren Verstand. Jede Krankheit, die sie traf, schwatzt sie weiter, matcht sie anfällig für die nächste Wund oder Infektion. Besonders gefährdet war die Dysenterie, ein Schwerdarminfektion, die durch Verdreckswasser und Mangeled Hygiene ausgelöst wurde. Sie verursacht unkontrollierbaren Durchfall, Lament Schwach und extreme Austrocknung, bis der Körper keine Kraft mehr hat, sich zu wehren. Viele Männer starben allein daran, oft weit entfernt von jeglicher Hilfe, da die uneingefachten Kneigen der tropischen Plagen war die Malaria. Mosquitoes, die in sumpfigen Küstenregionen und warmen Gewässern wimmelten, verbreiteten sie unerbittlich. Die Krankheit brachte Wiederkrebs, hohes Fieber, Schüttelfrost und ein schleichen Schwächesyndrom, das Wochen oder Monate andauern konnte. Sobald Malaria auf einem Piratenschiff ausbrach, geriet als außer Kontrolle. Männer, die schon durch schlechte Ernährung, ständig Kämpfe und an der Krankheiten geschwächt waren, hatten keine natürliche Abwehr gegen den Parasiten. Eine wirksame Behandlung wie Chinen war für sie unerreichbar oder unbekannt. In wenigen Tagen konnte ein Fieberosbruch die Hälfte der Besitzung auslöschen. Ein Schiff, das die 60 gesunden Manieren in einen Hafen einlief, kann oft nur dreieckig wiederabeln, wenn die Briggen in Massengren auf abgelegenen Inseln oder einfach ins Meer geworfen wurden. Die Freiheit der tropischen Meer endet für viele in anonymen Grün.
Opfer eins unsichtbaren Feins. Gefgricher als Jede Kanoni oder knigliche vergat. Selbst wenn die Männer dies tiedlichen Krankheiten überletten, worden ender Gefahren. In den Häfen suchten Piraten oft nach Vergnügen und Ausschweifungen, wild matched, Alkohol, Glücksspiel und flüchtige Liebschaften. Da dies Freuden hatten ihren Preis. Sexual Übertragungskrankheiten. In einer Zeit ohne Hygienewissen, ohne Verhütungsmittel und ohne Antibiotika waren Syphilis und Gonorrhoe fast unvermeidlich. Dies Krankheiten waren heimtückisch und verheerend. Syphilis begann oft mit einer kleinen, schmerzlosen Wund, einem Schenker, und schritt langsam voran. Hautausschlag, Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen folgten. Aber let ein Pirat lange genug, griff die tertiär Syphilis Lebenswirkungsorgan, das Gehirn und das Nervensystem an. Blindheit, Demenz, Lungenaneurysmen konnten die Folge sein. Begleitet von einem qualvollen körperlichen und geistigen Würfel. Gonorrhoe verursacht schmerzhaft und eitrige Infektionen im urogenen Trakt. Die sich bis in die Gelenk ausbreiten konnten und chronische Arthritis, lemendes Leid und ständig Schmerzen verursachten. Die damals verfügbaren Behandlungen, etwa Quecksilber gegen Syphilis, waren oft schlimmer als die Krankheiten selbst, vergifteten den Körper langsam und verursachten weiter Qualen. Für einen Piraten war das Leben also ein ständiger Kampf auf mehreren Ebenen. Gegen den Tod durch Schwerter und Kähnen, gegen Krankheiten, die heimlich wurden, und gegen den eigenen Körper, durch sich manchmal gegen den Wanti. Aber Leben bedeutet nicht nur Mut und Glück, sondern auch die ständige Konfrontation mit Schmerz, Schwach und Verlust. Sexual Übertragungskrankheiten waren eine heimtückische Bedrohung für Piraten. Sie schwächten die Männer langsam, zerstörten Körper und Geist und führten oft zu einem langsamen, schmerzhaften Tod. Lange Bever Skorbut, ein Kampf oder ein Mutterei ihr Opfer fordern konnten. Das Kursvergnügen im Hafen, die wilden Nacht voller Alkohol, Glücksspiel und flüchtiger Liebschaften, verwandelt sich so in Jahr des Elends. Dies Krankheiten waren unsichtbar Feind, die heimlich arbeiteten, wenn die Männer glotten, nur gegen Schwerter und Kähnen keeping Fen zu müssen. Doch trotz des Chaos und der ständigen Gefahr versuchten die Piraten, eine Art Ordnung auf ihren Schiffen aufrechtzuerhalten. Die sogenannten Piratenartikel, auch Codices oder Verfassungen genannt, waren schriftlich Vereinbarungen, die wie ein Gesellschaftsvertrag funktionierten. Sie sollten die Anarchie auf den Schiffen regulieren, Regeln für das Zusammenleben schaffen und die Beute fair verteilen, zumindest theoretisch. Die Codices standen in krassen Gegensatz zu der strengen Tyrannei, die viel Silut auf legalen Handels oder Kriegsschiffen erlitten. Sie legten fest, dass jeder Pirat einen Anteil an der Beute erhielt, oft Akte genannt. Der Kapitän bekam zwei Anteil, seine Verantwortung und Führungsrolle zu würdigen. Der Quartiermeister, die Stimme der Besatzung und verantwortlich für Disziplin an Bord, erhielt in der Regel anderthalb Anteil. Spezialisten wie Chirurgen, Zimmerlut oder der Fachkräfte konnten ebenfalls ein Haar Vergütung bekommen. Aber die Artikel regelten weit mehr als nur Geld. Sie bestimmten Strafen für Vergehen wie Diebstahl unter Kameraden oder Freiheit im Kampf. Sie setzten Sperrstunden im Hafen, die Exzess zu begrenzen, die Männer durch Trunkenheit oder Krankheiten gefährden konnten. Oft verboten sie das Glücksspiel an Bord, Streit und Unruhe zu vermeiden. Detailliert war auch das Verhalten im Gefecht geregelt. Das Zünden von Feuer oder Pfeifen in den Nähe des Pulvermagazins war streng verboten. Und jeder Pirat hat die Pflicht, das Schiff bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Ein besonders berühmtes Set von Artikeln stammt von Bartholomew Roberts, einem charismatischen und erfolgreichen Piraten. Seine Codices zeigen, wie sehr sie versuchten, das Chaos zu ordnen. Jeder Mann hat Stimmrecht bei wichtigen Entscheidungen. Frauen waren an Bord verboten,
an Desertion oder Freiheit im Kampf wurden streng bestraft. Auf dem Papier wirkt dies wie ein klein Piraten-Demokratie, ein Versuch, Gerechtigkeit und Fairness in einer gutwigen Welt zu etablieren. Die Realität war oft anders. Nicht alle Schiff hatten geschrieben Artikel, und selbst wenn, hing Einhaltung stark vom Kapitän ab. Ein charismatischer, starker Kapitän konnte Regeln durchsetzen. Rend ein schwacher Kapitän sah, wie Artikel ignoriert oder gebrochen wurden. In Wahrheit beruht die Macht des Kapitäns meist darauf, Loyalität zu inspirieren oder häufiger Angst zu verbreiten. Die Codices waren ein Ideal, ein Leitfaden, aber auf hoher See galt meist das Gesetz des Stärkeren. Der Will eines entschlossenen oder tyrannischen Anführers konnte jedes Versprechen von Gleichheit und Gerechtigkeit zu nichts machen. Im beliebten Bild gilt die Piraten-Demokratie oft als eine Art Liberty-Utopie, ein Stück Freiheit und Gleichheit, mitten in der harten Monarchie der Weltmeer. Die Realität war jedoch viel komplizierter und instabiler. Tatsächlich wurde auf einem Piratenschiff der Kapitän von der Besatzung geholt, nicht von der Krone oder einer Regierung. Dies war verliehen nicht nur seine Position, sondern war auch die Basis seiner Autorität. Wichtige Entscheidungen, welchen Kurs das Schiff nehmen sollte, welches Ziel angegriffen oder wie die Beute verteilt werden sollte, wurden oft in einer Versammlung der Männer diskutiert und abgestimmt. Dieses Parlament auf See wirkt fast demokratisch, da diese Demokratie war brüchig. Sie beruht nicht auf Idealen oder Gerechtigkeit, sondern auf Pragmatismus und Eigeninteresse. Die Macht eines Kapitäns hing vom Charisma, vom Mut und vor allem vom Erfolg ab. Ein Kapitän, der regelmäßig reich Beute matcht, sein Männer gut versorgt und Risiken geschikt abwog, konnte fast grenzenlos Loyalität genieren. Sein Macht war dann so absolut wie die eines Monarchen, aber Erfolg war flüchtig. Missglückt Angriff, Fähigkeit in kritischen Momenten oder einfach Pech konnten seine Position sofort erschüttern. Piraten waren ungeduldig. Wenn ein Kapitän nicht liefert, konnte jederzeit durch ein Meuterei ersetzt werden. Manchmal geschah dies friedlich, oft jedoch in einem blutigen Aufstand. Für den Kapitän bedeutete die Freiheit der Piraten ständigen Druck. Sein Leben, sein Macht und sein Kommando hingen an einem dünnen Faden. Genauso fragil wie die Loyalität seiner Männer. Der Zusammenhalt der Besatzung war so stabil wie das Holz des Schiffs selbst, stark genug, im Wind zu stehen, aber leicht zu brechen, wenn die Bedingungen hart wurden. Wenn Beute aber länger Zeit ausblieb, wuchs die Unzufriedenheit. Das Versprechen von Reichtum, der Klebstoff der Piratengesellschaft, begann zu brickeln. Männer, die ihr Leben in der Hoffnung auf ein besseres Dasein riskiert hatten, fühlten sich betrogen. Schlechtes Wetter, feindliche Flotten und wiederholt Misserfolg senkten die Moral. Optimismus verwandelt sich in Verzweiflung. Und die Einheit der Besatzung begann auseinanderzufallen. Verlor ein Kapitän die Gunst seiner Männer, durch Fähigkeit, aber mühselig hurt oder einfach durch Pech, sehr viel seine Autorität. Ein Anführer, der keinen Erfolg garantieren konnte, war wortlos. Die Männer, die ihn geholt hatten, ihnen Reichtum zu bringen, zagerten nicht, ihn abzusetzen. In solchen Krisen konnte die Besatzung auseinanderbrechen. Einige desertierten, verließen das Schiff im nächsten Hafen, und schlossen sich in kleinen Gruppen zusammen, an Land einanders Leben zu versuchen. So siegt sich die Wahrheit hinter der Piratendemokratie. Auf dem Papier versprach sie Freiheit und Mitbestimmung. In der Realität hing alles von Glück, Erfolg und der Gunst der Männer ab. Die vermeintliche Gleichheit war sehr brechlich, ein wackeliges Gleichgewicht, das jederzeit durch Misserfolg, Pech oder Gier ins Chaos stürzen konnte. Und der Piraten endeten auf abgelegenen Inseln, ihrem Schicksal ausgeliefert, ohne Nahrung, Wasser oder Hoffnung. Dort warteten sie auf einen langsamen Tod durch Hunger, Durst oder Krankheiten. Allein, verzweifelt und vergessen. Manch, getrieben von Angst oder Verzweiflung, entschieden sich den Behörden die Hand zu reichen.
In der Hoffnung auf ein königliche Begnadigung oder ein milderer Ziel. Da egal welchen Weg sie wollten. Das Ergebnis war meist dasselbe. Gefängnis, Elend oder der Galgen. Die Freiheit, die sie auf sie gesucht hatten, war eine fragile Illusion, die im Moment des Unglücks endgültig zerbrach. Wenn der Kapitän als sichtbar Figur galt, der Strategen der Schlacht, das Gesicht der Autorit, war der Quartiermeister auf der heimlich Herrscher des täglichen Lebens auf dem Schiff. Dies Rolle wird in Geschichten und Filmen häufig unterschätzt, da in der Realität war der Quartiermeister das Nervenzentrum der Piratendemokratie. A war der Hüter Disziplin, die Stimme der Besitzung und der Genage, der davor sorgt, dass die Regeln eingehalten werden. Bei Streitigkeiten, Diebstählen oder Beschwerden griff der Quartiermeister ein. Hört beide Seiten und entschied über Strafen und sorgt dafür, dass die Piratenartikel respektiert werden. Sein Autorik beruht auf dem Respekt der Männer, nicht auf Angst oder formeller Macht. Auf Liedide auch divers Handlungen, in denen die Besitzung über Strafen abstimmt, und stellt sicher, dass Entscheidungen gerecht und nach dem Kodex getroffen werden. Das sein Match ging weit über Disziplin hinaus. Der Quartiermeister war der Hüter der Vorcht und der Aufseher der Butverteilung. Nach der Plünderung eines Schiffs Zulterales, tielt die Schatz fair unter den Mann auf und verhindert, so Streit, Need oder Gunslings wurscht. Dies Fairness war entscheidend für den Zusammenhalt der Besitzung. Wir seinen gerechten Anteil erhielt, blieb loyal. Auf dies Wies war der Quartiermeister das Symbol der Gerechtigkeit auf dem Schiff. Das Gegengewicht zur Macht des Kapitäns und der Beschützer der einfachen Männer. Wenn der Kapitän die Angriff anführte und große Entscheidungen traf, sorgt der Quartiermeister dafür, dass das Leben auf dem Schiff geordnet und fair erschien, oder zumindest den Anschein von Ordnung erweckt. Ohne ihn war jede Besitzung unruhig, streitsüchtig und anfällig für Meuterei oder Desertion. Sein Rolle war essentiell, die fragile Struktur des Piratenschiffs aufrechtzuerhalten. Abseits von Schwördern, Kanonen und Blut, war das Piratenleben ein unerbittlich psychologisches Folter. Die Männer mussten nicht nur gegen hohe Gefahren kämpfen, sondern auch gegen die ständige Erosion ihrer geistigen Gesundheit. Ständige Angst, Hunger, Schmerzen, Krankheiten und das Wissen die ständige Gefahr forten viel und den Rand des Wahnsinns. Nur wenig konnten dem entkommen, und were aber let, trug die Narben dieser seelischen Qualen für den Rest seines Lebens. Stellen sie sich vio unter einem unerbittlichen, ständigen Druck zu leben, bei dem jeder Tag der Letz sein kennt. Die Piraten wurden unaufhörlich von den Flotten der Gromsucht verfolgt, Britisch, Spanisch oder Französische Fregatten patrouillierten die Meer im ausdrücklichen Auftrag, sie zu jagen, zu fangen oder aufzuhängen. Jedes Siegel im Horizont, jeder Schatten im Morgengrauen kann einen Kampf auf Leben und Tod bedeuten. Es gab keinen sicheren Ort, an dem man sich dauerhaft verstecken konnte. Zu dieser Bedrohung kam der Mangel an Nahrung und Wasser hinzu, die falschen Rationen, die Krankheiten und die Gewalt, die überall lauerten im Kampf gegen andere Schiffe und selbst unter der eigenen Besitzung. An Bord war die Todesgefahr keine entfernte Möglichkeit, sondern greifbar Realität. Ein Kugel, ein Messer, eine Krankheit oder der Galgen kann jederzeit zuschlagen. Der Gewalt zum Tod war der wahrscheinlichste Ausgang. Unter diesen Bedingungen gab es keinen Moment echter Ruhe. Der Schlaf war kurz, unruhig und ständig unterbrochen von Stürmen, Alarmen oder der Angst vor Meuterei. Der Geist war nie in Frieden, immer wachsam, immer bereit, die nächste Gefahr oder die nächste Gelegenheit abzuschätzen. Dieser dauerhaft Stress zermürbt die Psyche vieler Männer und trieb sie in Paranoia, Depression oder Wahnsinn. Abseits der ständigen Bedrohung und Brutalität war das Piratenleben geprägt von Isolation und Monotonie, die auf heimtückisch Weise den Geist zerfragen.
Stellen sie sich lange woken auf CVO, Anna Landzuzen, Anna ander Menschen, als die eigen Besitzung. Der Horizont war die einzige Orientierung, ein unveränderliche Linie, die nur die endlos weit Deosiens versprach. Keine neuen Gesichter, keine Landschaften, keine Reis, nur endlos, gleich Wellen. Die deliche Routinen Bord war benso monoton, watchen, reperturen, Siegel setzen, wiederholen. Die Zeit verler ihren Fluss, einen lose Folge von Sonnenauf und Untergängen. Immer aber dem gleichen Meer, mit denselben Leuten. Auf engstem Raum, Anna Privatsphäre, prallten die Persönlichkeiten aufeinander. Kleinreibereien wuchsen zu tiefem Groll, unter Mängelen Fluchtmöglichkeiten, verschärft jede Spannung. In dieser Umgebung konnte der Wahnsinn ein ständiger, stiller Begleiter sein. Der Geist, überfordert von Stress und Resarmut, konnte anfangen zu versichern. Delirium, Hallucination und Paranoia waren keine Seltenheit. Männer, bereits durch Skorbut, Krankheiten oder Unterrungen geschwächt, konnten in den Wahnsinn abrutschen, zu einer Last für Kameraden oder sogar zu einer Bedrohung für das Schiff. Das Meer, Einstein Versprechen von Freiheit, wurde zu einer riesigen Zelle, und der eigene Geist zum schlimmsten Feind. Alkoholismus und Drogenkonsum waren Teil der Bourbonstrategie. Rum, allgegenwärtig auf jedem Schiff, war mehr als ein Getränk, matcht verschmutzt Wasser trinkbar, bekat Schmers, Angst und Verzweiflung, und bot ein flüchtiger Leichtering. Dann dies flüssige Flucht hat ihren Preis. Sie enthemmt, verstärkt Streitigkeiten und verwandelt klein Konflikten Kämpfe auf Leben und Tod. Unslige Meutereien und Mord an Bord hatten Rum als gemeinsam Zudet. Für viel Männer wurde der Konsum notwendiget, einerkeit, stärker und zwingender als jede Eisenfessel. Neben dem Rum griffen die Piraten auf andere Substanzen zurück, den Schmers oder die brutal Realität ihres Lebens zu lindern. Tabak war überall präsent, geckot, in Pfeifen geraucht oder einfach als kleine Zigarette zwischendurch. About einen winzigen Moment der Ablenkung, ein Kurspause von Chaos die Alltags. Auf den schlichen Handelsraten taucht auch gelegentlich Opium auf. Dies stark droge haf, den Schmers unerträglicher Wunden oder tadlicher Krankheiten zu becuben, und schenkt für einen Moment Erleichterung. Da Opium bracht sein eigenen Qualen mit, sagt einzig und ein endloser Kreislauf aus abhangigiert, der die Männer schwatzt und sie noch Anflieger für Krankheiten und Gold matcht. In der Innenwelt eines Piratenschiffs war der Geist genauso gefährdet wie der Körper. Paranoia war hier ein unsichtbar, aber verheerende Krankheit. Die ständige Angst, Isolation und Brutalität führten dazu, dass jedes Misstrauen wuchs wie ein Schatten über der Besitzung. Jeder Pirat lebt in der ständigen Sorge, Veriten zu werden. Obwohl die Piratenartikel eine Art Bruderschaft versprachen, kümmerten sich viel Männer in Wahrheit nur ihr eigenes Überleben und den eigenen Vorteil. Reichtum eines Kameraden konnte zur Versicherung werden, ein leichter Gehen, ohne das eigene Leben im Kampf zu riskieren. Mord aus Gier oder Rauch war keineswegs selten. Hinzu kam die ständige Bedrohung, dass ein emeliger Kamerad sich den Behörden ergeben und so sein eigenen Männer und den Galgen bringen kennt. Dieses Wissen zersetzt die jede Loyalität und macht selbst Entbindung sehr brechlich. Misstrauen durchzog auch den Alltag in den Häfen. Neue Gesichter, neugierige Fragen oder Fremdhandlungen konnten Hinweis auf Spionie oder Piratenger sein. Die Männer lernten schnell, vorsichtig zu sein, gegenüber Fremden, aber oft auch gegenüber neuen Kameraden, deren Absichten niemals sicher waren. Und dann wurde noch die Angst, einfach verlassen zu werden. Auf einer einsamen Insel ausgesetzt, ohne Nahrung, Wasser oder Hoffnung, oder in einem fernen Hafen zurückgelassen, war dies ein sehr real Bedrohung. Auf sie hat das Leben eines Manns wenig Wert, und Entscheidungen, die für das Überleben der Gruppe getroffen wurden, konnten einzelne Männer gnadenlos opfern.
Die Angst devor hing wie ein dunkler Schleier über jedem Piraten. Einständig Erinnerung daran, dass Freundschaften Vertrauen nur so stark waren wie der Augenblick, in dem sie geprüft wurden. Das Piratenschiff war für jeden Mann an Bord weit mehr als ein Heim. Es war ihr einziger Schutz gegen den sicheren Tod. Wann vertrieben zu wurden, bedeutet fast immer den sicheren Untergang. Die ständige Angst, das tief Misstrauen untereinander, war ein der härtesten psychologischen Folterungen, die man sich vorstellen kann. Jeder Pirat lernt, niemals wirklich zu vertrauen, selbst nicht den Kameraden, die neben ihm die Siegel hissen. Gefahr lauert nicht nur draugen, auf den Patrouillen der Marinen oder in feindlichen Schiffen. Sie lauert auch auf dem eigenen Deck, unter jenen, die deshalb unsicher Schicksal tielten. Da die körperlichen und mentalen Qualen waren nur ein Teil des Leidens. Die Erdrekenslast war die Hoffnungslosigkeit. Das Piratenleben war eine Existenz ohne Rückkehr, ein Selbstguilt-Verdammnis, die sie unwiderruflich von der normalen Welt trennt. Jeder wusste, dass es keine Zukunft gab, keine Möglichkeit, ein normales Leben wieder aufzubauen. Were sich der Piraterie anschloss, verbrannte symbolisch alle Brücken zur Gesellschaft. Familie, Name, Arbeit, alles war verloren. Gesetz an Gesellschaft erklärten sie zu Geektäten, zu Feinden aller Menschen. Jeder Versich ins normale Leben zurückzukehren war fast unmöglich. Die Erinnerung daran, dass das End meist guldsam oder im Galgen kam, hing wie ein Damoklesschwert über jedem Mann. Ruhestand, Sicherheit oder ein friedliches Alter, das waren Träume, die nie existierten. Die wenigen, die tatsächlich Reichtum anhäufen, mussten in verborgenen leben, stets auf der Hut vor entdecken und Gefängnis. Die meisten Piraten starben jung, entweder im Kampf, an Krankheiten oder im Galgen, ausgestellt als abschreckendes Beispiel. Dieses Fällen einer greifbaren Zukunft, die Gewissheit eines geholdsamen Todes, trieb die Männer dazu, die Gegenwart exzessiv zu leben. Juden wurden sofort ausgegeben, Feste gefeiert, Gelust gestillt, ein Kreislauf von Vergnügen und Selbstzerstörung. Während Sparen, wenn der Mortgage-Tag Delgen bringen kennt. Für viel war die einzige Freiheit, die sie fanden. Die Freiheit zu wollen, wie sie sterben würden, nicht wie sie leben würden. Das Piratenleben, aufregend und flüchtig, endet fast immer tragisch und ermutigend. Jenseits der Kämpfe und Krankheiten war der Grotfeind der Piraten, die Negligé gerechtigt, der Henker und das Vergessen, das danach folgt. Von dem Moment an als ein Seaman die Schwarze Flag hisst, war es erklärten Feind aller Nationen Jordan. Die Marinen von England, Spanien und Frankreich setzten enorme Ressourcen darauf, Piraten zu jagen. Die Piraterie bedroht Handelsweg, Reichtum und die Autorit der Kronen, daher jaten sie an barmherzig. So wurde das Leben auf See zu einem ständigen Spiel auf Leben und Tod. Jeder, Blick zum Horizont kann ein weiteres feindliches Schiff, jede Silhouette am Morgen, ein Marinepatrouille sein. Für Piraten gab es keine Pause, keinen sicheren Hafen, sie mussten schnell handeln, klug ausweichen, gnadenlos sein. Jeder Tag ein Kampf das Nachtüberleben. Das Leben selbst war ein Schachspiel, in dem sie die Figuren waren, gejagt von einem unsichtbaren, unerbittlichen Gegner. Die Piraten verbrachten ihres Lebens damit, unermüdlich zu navigieren. Immer mit einem wachsamen Auge am Horizont. Jeder neue Schatten auf dem Meer, jede Siegelstand am fernen Horizont, kann ein täglich Bedrohung bedeuten. Fliehen oder Kiebimfen bis in Tod war keine Wahl, es war die täglich Realität. Selbst die agilgensten Buchten, die wie sicher Zufluchtsort schienen, konnten von einem entschlossenen Marinerkapitän entdeckt werden. Kein Platz auf der Welt war wirklich sicher, keine Stunde garantiert ungestört. Das golden Zeitalter der Piraterie. Etwas zwischen sich schürfternd und sie bedrückend, war weit davon entfernt, ein Zeit der Freiheit und Straffreiheit zu sein.
Mighty jedem erfolgreichen Überfall. Mighty jetter neuen Schatzletting, die de Piraten erbuteten. Stieg die wat der Europäischen Mächte. Dijk niedrigrisch reagierten nicht mighty Lirandro hungen, sondern mighty systematischen anti-piraterie Maßnahmen. Kriegsschiff, die Zuver Erkundung oder Kriegsmission geschickt wurden, patrouillierten nun mighty einem einzigen Ziel. Die Piraten zu finden, und zu zerstreuen. 100 Manner und Schiff wurden für dies Jad eingesetzt, und die mehr verwandelten sich in ein tadliches Jagdrevier. Für die meisten Piraten war der Traum von einem Entspanten. Ruhestand in einem sonnigen Strand, mighty einer prall geffelten Schatztruhe nur ein Fantasie. Die Realität war gnadenlos. Gefangenam, verurteiling under Galgen, warten auf die meisten. Das Leben eines Piraten war im Grund ein Countdown zu diesem unausweichlichen Moment. Die Verfolgung durch die Flotten und die Gefahr auf See matchten ein langes Leben, fast unmöglich. Jede letzte Schlacht was verswald, blutig und ohne Neid. Die Piraten Westen Geno was in Droht, wenn sie gefangen Gentlemen wurden. Sich zu ergeben war keine Option. Das bedeutet fast sicher den Tod am Strick. Deshalb kämpften sie auf dem mighty der Wildheit eingesperrter Tier, selbst gegen überlegenen Feind. Jeder Mann wusste, dass dies sein letzter Einsatz sein könnte. Der Verlust bedeutet nicht nur das Ende der Freiheit, sondern auch das Ende des Lebens. Das romantische Bild der Piraten in der Heimat am Strand verschleiert dies brutal Wahrheit. Die meisten endeten nicht in Ruhe und Reichtum, sondern hingen am Galgen oder fielen in blutigen Kämpfen. Für die gefangenen Piraten war das Abenteuer vorbei, ersetzt durch das Duster unvorhersehbare Schicksal von Prozess und Hinrichtung. Die Gerichtsverfahren waren meist kurz und wenig nötig. Die Angeklagten hatten kaum Chancen, sich zu verteidigen. Piraten galten als Feind der Menschheit, und das Gesetz nahm ihnen jede Unschuldsvermittlung. Beweis oder Geschichten von Heldentaten helfen nicht. Die Todesstrafe war fast immer die Entscheidung. Die Hinrichtungen waren öffentlich und massenhaft. Sie sollten abschreckend wirken, aber auch ein macabres Spektakel bieten. Tausend versammelten sich, das Schicksal der Piraten zu sehen, die im Execution-Dock in Wapping, London, gegend wurden. Da das Grauen endet nicht mit dem Tod. Die Leichen wichtiger oder berechtigter Piraten wurden in Eisenfigen, den sogenannten Gibbets, aufgehängt und den Elementen überlassen. Manch blieben monatelang, manchmal Jahr, in Flussmundingen oder prominenten Küstenpunkten hängen, verfallten im Wind und unter den Blicken der Wegel. Sie dienten als dauerhaft, erschreckend Warning für jeden, der auch nur darin dacht, das Piratenleben zu wollen. Die aufgehängten Körper der Piraten waren wie gruselig Wetterfahnen. Die im Wind schaukelten, ein ständig Warning für jeden Seaman, der vorbeikom. Sie erselten stumm von den Schicksalderer, die das Gesetz herausgefordert hatten, ein Mahnmal aus Fleisch und Nacken. Konkret Beispiel machen dies Brutalität greifbar. Kapitän William Kidd, 1717 hingerichtet, ist vielleicht der bekannteste Fall. Sein Prozess war kompliziert, und viele Historiker glauben, dass zu Unrecht verurteilt wurde. Das sein Ende war ein Lehrstück der Piratenbestrafung. Nach seiner Hinrichtung wurde sein Körper in einem Eisenfig, einem Gibbet, über der Themes in der Nähe von Tilbury Point aufgehängt, sichtbar für alle Schiffe, die London anliefen oder verliefen, jahrelang ein stummes Schreckensignal. Ein weiteres Berechtigkeitsbeispiel ist Calico Jack Rackham, der 1770 in Jamaika gegeben wurde. Bekannt wurde sein Geschichte besonders, weil zusammen mit den berühmten Piratinnen Mary Read und Anne Bonny gefangen genommen worden war. Rackham besaß seinen Platz im Galgen mit dem Leben. Da die beiden Frauen entkamen Wurst, indem sie behaupteten, schwanger zu sein. Dieser kleine Trick verschaffte ihnen Aufgabe, aber keine Freiheit. Mary Read starb kurz darauf im Gefängnis in Fieber.
das entgültige Schicksal von Anbani im Nebel der Geschichte verschwunden ist. Dies will zeigen, dass selbst die cleversten Tricks den Piraten das unvermeidliche Schicksal von Strick, Krankheit oder Vergessen nicht ersparen konnten. Trotz all dieser Schrecken schaffen es einige Piraten, aus ihrer kurzen, gültigen Existenzlegenden zu machen. Darum war kein Ergebnis romantischer Heldentaten, sondern von Terror, List und nadenlosen Realität ihres Lebens geprägt. Edward Teach, Husserbeacon aus Blackbeard, ist vielleicht die Berühmteste hinter den Geschichten von wilden Abenturen verbirgt sich ein Mann, dessen Leben ein Zeugnis für Verzweiflung, List und Romacht war. Sein Kurs, aber furchterregende Herrschaft, hinterließ unausschließlich Spuren im Gedächtnis der Seelut und Kolonisten der Karibik, und der amerikanischen Kolonien zu Beginn der Achsen. Jahrhunderts, genau im Höhepunkt des goldenen Zeitalters der Piraterie, Teach war kein romantischer Abenturer. Vermutlich begann als erfahrener Seaman, möglicherweise als Freibeuter rund des spanischen Erdvogelkrieges. Diese Erfahrung matcht den Emite der Brutalität des Seekriegs und den Taktiken der Entern vertraut. Den entscheidenden Schritt matcht durch seine Begegnung mit Benjamin Hornigold, einem bekannten Piraten, von dem die Kunst des Plunderns lernt. Hornigold vertraut ein Schiff an, und Teach zögert nicht lange, die Sklaven vergat La Concorde zu kapern. Benannte sie in Queen Anne's Revenge, unmatched sie zu einem der gefürchtetsten Schiff der Piratenschicht. Was Blackbeard wirklich berühmt matcht, war nicht nur seine Fähigkeit als Seaman oder Anführer, sondern sein psychologisches Geschick. Verstand, das furcht ein Tigers Werkzeug sein Kant als Rogult. Teach kultivierte ein furchterregendes Image, das oft noch bedrohlicher wirkt als sein tätlichen Taten. Our ein großer kräftiger Mann, das ein Markenzeichen war sein schwarzer Bart, dick, lang, wild und oft mit bunten Bändern geflochten. Dieser Bart allein verkündigt schon seine Wildheit. Dann der Höhepunkt seiner Einschüchterung kam vor dem Kampf. Rauch von brennendem Pulver in seinem Bart, brennend Lunten und sein donnernder Auftritt auf dem Deck, matchten ihn zu einem lebenden Albtraum für jeden Gegner. Die Legend von Blackbeard wuchs durch die vergestickten Bericht von Überlebenden und durch die Geschichten, die selbst verbreitet. Man erzählt sich, dass vor einem einer Mann war brennend London in seinen Bart und unter seinen breitkrümpigen Hutband. Die langsam brennenden Sonnenschnur spuckten Bayerden Rauch und Funken in alle Richtungen. In der Dämmerung auf dem Deck eines feindlichen Schiffs schwebte der Rauch am ihn. Die London gluten rot und warfen flackernd Schatten auf sein Gesicht. Blackbeard workte nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Dämon, der aus der Hail aufgestiegen war, eine bernatürliche Erscheinung. Die sein Opfer lähmt noch bever das erst Kanonenschiff oder das erst Schwert, die Luft durchschnitt. Viel feindlich Seelut gerieten wie Angst und Panik und ergeben sich, an einen nennenswerten Widerstand zu leisten. Sie sahen in ihm den leibhaftigen Teufel und zogen das Leben dem Kampf veil. Blackbeard war ein Meister der psychologischen Kriegsführung. Trotz seines furchterregenden Erscheinungsbilds war erstaunlich pragmatisch. Bevorzugt Einschüchterung gegenüber Untiger Grossankheit. Wenn Gegner sich schnell ergeben, verschonte sie oft vor Blutvergigen. Gleichzeitig hielt seine eigene Besitzung mit eiserner Hand in Schach und nutzte den Schrecken, den verbreitet, Loyalität und Gehorsam zu erzwingen. Der Höhepunkt seiner Schreckensherrschaft war die Blockade des Hafens von Charleston, South Carolina, in Jahr 1717. Mit Kuner Kunheit lämte den Handel der Stadt, vergerte ein Lassegeld und siegt, dass ein einzelner Pirat ganz Volkswirtschaften beeinflussen kann. Dam kein Pirat, selbst der Gefürchtet, kann seinem Schicksal entgehen. Die Kolonialgewehr, Erskip von den Handel Sutterbrangen, unter ständigen Angst, handelten. In November 1717 der Gouverneur von Virginia, Alexander Spotswood, zwei Royal Navy Schalapen,
die HMS Pearl und die HMS Lime, unter dem Kommando von Leutnant Robert Maynard. Ihr Auftrag war klar. Blackbeard in den Seichten Gewässern von Ocracoke Inlet, North Carolina, zu jagen und zu vernichten. Maynard's Shallop, die Ranger, stieß auf Blackbeard's Schiff Adventure. Was folgt war ein brutaler, legendärer Kampf, der often Geschichten und Filmen nachgestellt wurde. Blackbeard stürzt sich wild auf Maynard, Sabelle in der Hand, Schussflagen, und das Chaos tat aber Deck, schlieglich fiel Blackbeard. Noch Barrington getroffen von bis zu 5 Kugeln und mehr als 20 Sabelle Hieben. Sein Tod war ein überwältigender Sieg für die Royal Navy. Da Maynard wollte sicherstellen, dass niemand am Tod dieses furchterregenden Piraten zweifelt. Thopte Blackbeard und hinkt seinen Kopf in den Bugspriet der Ranger, wenn sie Zurich nach Virginia segelten. Dort war der blutige Kopf für alle sichtbar, ein schauriges Lebensmahnmal für die Piratenwelt. Dieses Bild, der schwanken Kopf der einst mächtigsten Piraten, wurde zu einem Symbol für das Schicksal derer, die das Gesetz herausforderten. Der Ruhm von Blackbeard, geschmiedet durch Terror und List, verschmolz mit seinem blutigen End und hinterließ ein Ewig Erinnern daran, dass Freiheit auf See nur einen hohen Preis hat. Die Geschichte von Kapitän William Kidd gehört zu den rätselhaften und tragischsten der Piraterie. Sie zeigt auf eindrucksvoll Weise, wie schmal die Linie zwischen Legale und Illegale auf den Meeren des 17. Jahrhunderts war. Kidds Leben war ein ständiger Wirbel aus Ehrgeiz, Missverständnissen und grausamer Ironie. Es endet schandlich, da gleichzeitig blieb sein Mythos. Besonders durch seines Einblick verborgenen Schatzes bis heute lebendig. William Kidd wurde am 1014 in Schottland geboren. Schon früh machte sich als talentierter Handelsseemann einen Namen und später als Englisäner, Freibeuter im Dienst der britischen Krone. Kidds Geschichte zu verstehen, ist es wichtig, den Unterschied zwischen Freibeuter und Pirat zu kennen. Freibeuter waren offiziell autorisiert Kapitel, ausgestet mit einem sogenannten Kaperbrief, Letter of Marque, der es ihnen erlaubt, feindlich Schiffenkrieg zu attackieren und deren Waren zu plundern. Sie handelten also legal, solange sie sich an die Regeln hielten. Es war eine Form staatlich delegierter Kriegsführung und gleichzeitig eine Gelegenheit, sich auf legale Weise zu bereichern. Kidd war bekannt für seine Effizienz. Verteidigt die amerikanischen Kolonien gegen die Franzosen und operiert von New York und Boston aus. Dort war ein eingesehener Bürger, verheiratet mit einer wohlhabenden Frau, Besitzer von Grundstücken und gefürchtet wie respektiert zugleich. Da in 1055 sollte sich sein Leben dramatisch wenden. Ein Konsortium aus einflussreichen Adligen und Londoner Kaufleuten, darunter sogar König Wilhelm selbst, bot Kidd eine riskante Mission und die Jad auf die Wapsen Piraterie auf den Handelsrouten nach Indien. Besonders galt es, die Piraten zu fangen, die reichen Schiff der britischen Ostindien Company überfielen. Für dies Aufgabe hielt Kidd ein neues Schiff, die Adventure Galley. Ein schwer Fregatte mit 24 Kanonen und nicht einen, sondern zwei Kaperbrief. Einen zur Kaperung französischer Schiff und einen sehr umstrittenen zur Bekämpfung von Piraten. Die Investoren erwarteten enorme Juen und Kidd trot von Ruhm, Reichtum und dem Status eines Helden. Da die Mission war von Anfang an von Schwierigkeiten geprägt. Die Adventure Galley war langsam. Die Suche nach einer erfahrenen und loyalen Besatzung schwierig. Unter den Rekruten fanden sich sowohl erfahrene Seeleute, als auch zwielichtige Gestalten aus den Häfen, ein bunt gemischter, oft undiszipliniert Hoffen, Monatvergingen ohne ein einziges Piratenschiff. Die Vorkt wurden knapp, die Ungettel der Besatzung wuchs, und die Investoren drängten auf Ergebnis. Die Grenze zwischen Freibeuter und Pirat begann zu verschwimmen. Schlieglich in 1000 Section trieb der Druck seiner Munner Kidd in ein vergnüssvoll Entscheidung.
Die Besitzung drinkt in, ein Schiff der Ostindien Company anzugreifen. Die Quettig Merchant. Ein riesiges armenisches Handelsschiff beladen mit Seid, Stoffen, Zucker, Opium und einem unglaublichen Schatz aus Gold und Silber. Kid behauptet, das Schiff fahr unter französischer Flag und sei damit legitim Butte nach seinem Kaperbrief. Dann die Behörden interpretierten den Angriff als Piraterie. Der Wert der Fracht, geschätzt auf 60.000 Pfund Sterling. Ein Vermögen, das ut mehreren Dutzend Millionen entsprechen wird, matcht sein Lage noch schlimmer. Ein weiter entscheidender Zwischenfall besiegelte sein Schicksal, die Ermordung seines Kanoniers, William Moore. Moore hat Kid beleidigt und ihn als Hund bezeichnet. In einem Wutanfall schlug Kid in mit einem Holzhammer mit Eisenringen auf den Kopf. Moore starb in der Verletzung. Und Kids Ruff als Gesetztruher Freibeuter wird in unweiter Ruflich zerstört. Was als Mission der Krone begann, endet in Verit, Verzweiflung und dem drohenden Galgen. Obwohl Kid behauptet, die Taten seien aus Notwehr und in einem Moment der What geschehen, lastet der Tod seines untergebenen William Moore schwur auf ihm. Ein Mann zu 10, und das noch an Bord eines Schiffs, in einer ohnehin gefgricken und gesetzlosen Umgebung, verlieh den Anschuldigungen gegen ihn gewickt. Jeder hört von seinen Taten, noch Kid selbst die Karibik erreicht. Also into den Sekunden der zerkehrt, were die Nachricht von seiner angeblichen Piraterie bereits vorausgilt. Kid galt als gesuchter Mann, ein Ausgestoßener. Die einflussreichen Farderer, die einst seine Expedition unterstützt hatten, fürchteten nun, in ein Kapitalfabriken verwickelt zu werden. Sie Legionen fallen, verstummten und verweigerten jede Hilfe. Selbst der Versig, aber den Gouverneur von New York, Lord Bellamont, einem seiner ursprünglichen Investoren, ein Begnadigung zu erwirken. In Poppt sich als Falle, in Boston wurde Kid verhaftet. Sein Schatz, die auf Gardiner's Island, in New York und an anderen versteckten Orten die Hortet hat, wurden konfisziert. Juwelen, Gold und Silber in Wert von geschützten 10.000 bis 5.000 Pfund, ein Vermögen, das damals fast unvorstellbar war, landeten in den Händen der Krone, Moneten Ketten, auf engstem Raum unter erbärmlichen Bedingungen, brachten in schließlich nach London, via Gericht gestellt zu werden. Der Prozess war ein Farce. Kid wurde der Piraterie und dem Mords an William Moore angeklagt. Wird der Zugang zu entscheidenden Dokumenten verweigert, die seine Unschuld beweisen oder zumindest zeigen können, dass unter den Schutz seines Kaperbriefs handelt. Sein einstigen Gnur, Mitglieder des Parlaments und des Adels, roten keinen Finger, ihn zu retten. Ihr eigener Ruf war ihnen wichtiger als sein Leben. Im Mai 1917 wurden William Kidd schuldig gesprochen. Die Strafe war brutal und öffentlich, ein Abschreckensexempel für alle anderen Silut. Am 23. Mai 1917 wurden am Execution-Dock in Wapping, London, Gegend. Beim ersten Versuch riss das Seil, und einige Sonderen eingatlich Zeichen seiner Unschuld. Dies gab keine Neid. Beim zweiten Mal vollendet der Henker die Hinrichtung. Wie es bei berechtigten Piraten üblich war, endet die Strafe nicht mit seinem Tod. Kids Körper wurde präpariert und in einem Eisenquig, einem sogenannten Gibbet, aber dürthems bei Tilbury Point gegnend. Jahrlang blieb der leblos schaukelnd Körper dort, von Wind und Gezeiten gepeitscht. Ein ständiges macabres Mahnmal für jeden Seaman, der London anlief oder Verlier. Ein stummes Zeugnis der unerbittlichen Match der Krone und des Schicksals. Das jeden Erwartet, der die Dunlinie des Gesetzes überschritt. Paradoxerweise schafft Gerard Dias' tragisch End, ein der beständigsten Legenden der Piraterie. Den Mythos von Kids verborgenem Schatz. Obwohl ein Großteil seines Vermögens geborgen und versteigert wurde, hielt sich die Vorstellung, dass Kid riesige Mengen Gold und Juwelen auf einer abgelegenen Insel vergraben hat.
Dies Vorstellung beflügelte die Fantasie von Abenturern und geschickten Liebern, aber Jahrhundert. Die Tatsache, dass mehrere Kisten emite Gold und Silber auf Gardner's Island in New York, tatsächlich geborgen wurden, mag die Legend nur weiter. Sie inspiriert uns Leiders London von Schatzsuchen, versteckten Reichtümern und geheimnisvollen Inseln. Die Wahrheit war jedoch nüchterner, der große Schatz von William Kidd war Weitgen geborgen und landet in den Händen der Krone. Da in den Köpfen der Menschen lebte weiter ein Symbol für Abentur. Wäret und das Streben nach Reichtum auf den unruhigen Meeren der Welt. Die Geschichte von Kapitän William Kidd ist letztlich ein Warnung alle, die auf den stürmischen Meeren der Piraterie navigieren. Ein eingesehener Mann, der Fangen zwischen den Erwartungen seiner Gnör, der ungettelt seiner Besitzung und den ständig wechselnden Regeln, was auf See legal oder illegal war, endet sein Tag als berechtigter Pirat. Sein Vermächtnis ist ein komplexes Netz aus gescheitertem Ehrgeiz. Wäret an tragischem Ende, ein Echo der Brutalität einer Epoche, in der die Grenze zwischen Abentur und Verdammnis so dünn war wie die Spitze eines Schwerts. In der berechtigten Galerie der Piraten, die Meer des goldenen Zeitalters durchkruisten, errichten nur wenig die Berühmtheit und den Erfolg von Bartholomew Roberts, besser bekannt als Black Bart. Sein Geschichte sieht einen faszinierenden Kontrast. Aber ein Mann, der trotz der Brutalität seines Handwerks ein Bild von Raffinesse und Stil kultivierte. Roberts war gefürchtet von seinen Feinden, respektiert von seiner Besitzung, und lebte ständig in Gefahr, ein Gefahr, die in schläglich Verschlingen salt. Geboren am 1660 in Wales als John Roberts, begann seine Verwandlung in den legendären Black Bart als einfacher Seaman an Bord eines Sklavenschiffs, der Prinzess des von dem berechtigten Piraten Howell Davis gekapert wurde. Davis erkennt Roberts Talent und seine Fähigkeiten, und nach seinem plötzlichen Tod im Kampf wollten die Piraten Roberts überraschen zum Kapitän. Dieser rasch Aufstieg von Gefangenen zum Anführer in wenigen Wochen zeugt von seinem Charisma und seinen natürlichen Führungsqualitäten, Eigenschaften, die ihn von anderen Buccaneeren deutlich abheben sollten. Roberts verschwendet keine Zeit. Unter seinem Kommando stieg seine Karriere in rasendem Tempo und machten zum erfolgreichsten Piraten seiner Zeit in Bezug auf Kapierungen. Mehr als 400 Schiffe wurden rund seiner Kursen, aber intensiven 3 Jahre umfassenden Karriere geplündert. Operiert Tungheit und Effizienz, griff Handelsschiff und den Küsten Westafrikas, Brasiliens, der Karibik und der nordamerikanischen Kolonien, und hinterließ ein Spur der Zerstörung sowie ein Aura der Unbesiegbarkeit. Seine Strategie war einfach, aber verheerend. Schnell, überwältigend Angriff, oft so einschüchternd, dass die Gegner kampflos kapitulierten. Was Roberts wirklich einzigartig macht, war nicht nur sein unerbittlicher Erfolg, sondern sein Stil und seine Prinzipien. Anders als viel betrunkenen und zerlenten Piraten waren nüchtern, organisiert seinen Alltag diszipliniert und bevorzugte gegenüber Rum. Sein aufgelegtes Merkmal war jedoch sein Liebe zu prächtiger Kleidung, die sein Image als Dandy Pirat festet. Roberts kleidet sich weit entfernt von den blichen Lumpen eines Filibusters. Ein roter Mantel, glänzender Samt, Kniehosen, ein großer Hut roter und oft ein Seidenband, das seine Brust überkehrt und dem 2 Paar Pistolen hingen. Diese Kleidung war mehr als Mode, sie war Teil seines Schauspiels, ein Mittel, Macht und Autorität auszustrahlen und gleichzeitig Respekt und Furcht zu erzeugen. War der Gentleman Pirat, ein fast aristokratisch Erscheinung in einer Welt voller Raub und Gold. Doch selbst mit all seinem Erfolg lebt Roberts in ständiger Gefahr. Die königlichen Marinen jatten in unermüdlich, und jede Kapieren, jede Überfahrt war ein riskantes Spiel Leben und Tod. Sein Ruf für Gerechtigkeit an Bord, verankert in seinen berühmten Artikeln,
Zum Beispiel das Verbot von Frauen auf dem Schiff. Die Todesstrafe für Desertion im Kampf und die Verwürdigung der Brut. Sickerdem die Loyalit seiner Männer. Das selbst dies Loyalit were nicht unerschütterlich. Das ständige Risiko von Muterei oder Verrat hing wie ein dunkler Schatten über jedem Schritt, den Roberts matcht. Verrat were für jeden Piraten immer ein ständiger Begleiter. Da Roberts gelang es dank seiner Entschlossenheit und seines unbestrittenen Erfolgs, Aufstand und Mutereien in Schach zu halten. Da wie sein Leben war auch sein Ende dramatisch. Im Februar entesen Saibs Wende, ren sein Flot im Cap Lopez in Westafrika vor Anker lag, Verda von der HM Swallow berischt. Einer Fregat der Royal Navy unter Kapitän Sherlock Ogle. Trotz Roberts Kühnheit und Mut war die Swallow überlegen, gut bewaffnet und schnell. In der folgenden Schlacht fiel Blackbart einem täglichen Treffer zum Opfer. Kartätschen durchschlugen seinen Hals und beendeten sein Leben im Kampf. Sein Männer, loyal bis zum letzten Atemzug, erfüllten Roberts letzten Wunsch und warfen seinen Krieger ins Meer, damit nicht den Briten in die Hand fiel. So verschwand der erfolgreichste und eleganteste Pirat seiner Zeit unter den Wellen, da sein Vermächtnis, 1000 Gecke per Schiff, sein einzigartiger Stil und die Legend seines Lebens, lebt bis heute weiter. Die Figur von Henry Morgan seht ein ganz anderer Facette der Piraterie, ist aber ebenso faszinierend. Ist ein seltenes Beispiel dafür, dass ein Mann, der durch Gold und Brutalität ein immenses Vermögen anhäuft, am Ende ein gestets Leben voran konnte und in die echten Range der britischen Kolonialmacht aufstieg, immer auf Kosten von Blut und Angst. Geboren am 1054 Wales, kam Morgan als junger Mann in die Karibik, wahrscheinlich als Vertragsnicht oder Abenturer. Schnell fand sich in der Welt der Buccaneer und Freibeuter wieder, die von Jamaika aus Piraten der neuen englischen Kolonie, die ein Nest der Rebellion gegen die Spanish Macht war. Jamaika war ein Westminist und die englische Regierung, nappen militärischer Kraft, nutzte die Kunsten und rücksichtslosen Seelut für es Zweck. Morgan zeichnet sich schnell durch Mut, Verrungstark und Kampfgegiert aus. Nahm das Kommando über sein eigenes Schiff und operiert unter Kaperbriefen, die in Offizial zum Angriff auf feindlich Schiff berechtigten. Anders als die Wallows plündernden Piraten seiner Zeit, war Morgan ein loyaler Freibeuter der englischen Krone. Sein Hauptziel waren Spanish Schiffan-Siedlungen, die Feind Englands. Die Linie zwischen legaler Kaperfahrt und illegaler Plünderung war oft done, und Gier und Krieg verwursten sie regelmäßig. Sein mutigen Taten matchten in bei den Spaniern gefürchtet, bei den Engländern gefeiert. Morgan führt einige der Kunsten und brutalsten Aktionen seiner Epoche an. 1006 überfiel Abdul Haben Stadt Puerto Príncipe auf Cuba und plündert sie gnadenlos. Da seine Expedition gegen Portobello in Panama festet seinen Ruf als rücksichtsloser Strateg endgültig. MIT, etwa 400 Mann, stürmte die jeweltige Spanish Festung, die für ihr Reichtümer und robust Verteidigung bekannt war. Die einem war ein AKT extremer Kühnheit und Brutalität, berechten zufolge Zwang Morgan manche und Nannen, als menschliche Schutzschild der Belagerungsleitern hinaufzustigen. Die Stadt wurde geplündert, Bewohner gefoltert, die Leger Schatz zu erfahren, und die Butte war enorm. Sein Kunster unblutigster Schlag war der Angriff auf Panama. Morgan führt 1000 Buccaneer durch den dichten Gefgriffen Dschungel, ein anstrengend und riskante Reise bis zur spanischen Hauptstadt, die im Ruhm, Reichtum und ein Bleibens, wenn auch umstrittens Erbe einbracht. Nach einer brutalen Feldschlacht gegen die spanischen Streitkräfte wurde die Stadt eingenommen. Da Kurs darauf brandt sie auf Mysteries nieder und verwandelt sich in Rauch und Trümmer. Die Plünderung war riesig, die Butte unermesslich. Da Zerstörung und Brutalität waren selbst für die damalige Politik außergewöhnlich extrem.
Gerard der Angriff auf Panama, bracht Henry Morgan in groß Gefahr. Hat unter einem Kaperbrief gehandelt. Da der Frieden zwischen England und Spanien, der Vertrag von Madrid, war kurz vor dem Angriff unterzeichnet worden, auch wenn die Nachricht die Karibik noch nicht erreicht hat. Morgan wurde verhaftet und nach England geschickt, vor Gericht gestellt zu werden, ein Schicksal, das viel Freibeuter erlitten, die schmale Grenze zwischen Heldentum und dem Galgen. Da Morgan spielt 10 Karten geschickt. Sein Run in England war beträchtlich. Wurde als der Mann gefeiert, der die Spanisch Macht herausgefordert hat. Die englische Regierung, die trotz des Friedenserbarmens Manner wie Morgan für Erfahrung unterwissen über die Karibik schützt, griff ihm zur Seite. In einer überraschenden Wendung wurden Henry Morgan nu von allen Anklägen freigesprochen, sondern entesen sich schirschendert von König Karl II, zum Ritter geschlagen, Sir Henry Morgan war geboren. In 1024 nannte man in zum Vizegouverneur von Jamaika, dem Ort, von dem einst als furchtloser Buccaneer ausgelaufen war. Ironischerweise widmet sich Morgan nun der Bekämpfung der Piraterie und der Sicherung der Karibik. Verfolgt viel seiner ehemaligen Kameraden und schützt die Handelswege, die früher selbst terrorisiert hat. Sein Leben in Jamaika war relativ ruhig und wohlhabend bis zu seinem Tod in 1086. Vermutlich in natürlichen Ursachen, obwohl einige munkelten, dass jahrelang Alkoholexie und Wassersucht in Geschwickt hatten. Starb nicht im Galgen oder in Armut, sondern in Macht und Reichtum. Da dieser Erfolg basierte auf Blut, Brutalität und rücksichtsloser Plünderung. Sein Vermächtnis erinnert daran, wie moralisch ambivalent die Zeit war. In der Helden und Schurken oft zwei Seiten derselben Medaille waren. In dieser rauen, oft frauenfeindlichen Welt der Piraterie legten Anne Bonny und Mary Read besonders hell. Sie brachen die strengen Geschlechternorm ihrer Zeit, stürsten sich in ein Leben voller Abentur und Verbrechen, und erwiesen sich als ebenso mutig, fähig und rücksichtslos wie jeder Mann. Daher Kühnheit schützt sie nicht vor der brutalen Realität, und ihr Geschichten endeten in berühmten Prozessen und angelisten Rätseln über ihr Schicksal. Anne Cormack, geboren am 1007 in Irland, war die unehelichte Tochter eines Anwalts und seiner Hostlerin. Nach einem Skandal nahm weder sie mit in die Carolinas, sein Leben neu zu ordnen. Anne wuchs als stark, temperamentvoll und auffallend schön Jungfrau heran. Ihr rebellischer Geist führt dazu, dass sie gegen den Willen ihres Vaters einen armen Seaman, einen kleinen Piraten, namens James Bonny, erritet. Dies bracht sie nach Nassau auf den Bahamas, ein Bergheitspiratenist. Bald wurden Annes Mans bedrüssig, durch zum Informanten des Gouverneurs Jordan war. In Nassau lernt sie John Calico Jack Rackham kennen, einen charismatischen Piraten, wenn auch weniger erfolgreich als die großen Namen der Zeit. Zwischen Anne und Jack entfacht eine stürmische Leidenschaft. Anne verlieh ihren Mann und schloss sich Rackham an. Auf seinem Schiff bleiben zu dürfen, nahm sie ein männliche Identität notwendiget, da die Piratenartikel Frauen an Bord verbaten, Kampfe und Belenken zu verhindern. Als Mann verkleidet, mit Pistolen am Gürtel und einem scharfen Sabel in der Seite, wurde Anne Bonny zu einer furchterregenden Piratin. Sie stürzt sich mit derselben Wildheit in Entermanver wie jeder andere Matros an Bord. Niemand wagt dies. Sie zu unterschätzen. Sie Kampfe mit fewer und Entschlossenheit, die selbst hartgesottene Piraten beeindruckt. Die Geschichte von Mary Read ist noch außergewöhnlicher und eng mit der von Anne Bonny verwoben. Mary wurde am 1025 in England geboren. Schon als kein kleidet an sah ihr Mutter sie als Jungen, damit sie ein kleines Erbe von ihrer Großmutter antreten konnte. Von Gebert war Mary also gezwungen, ein männliche Identität zu tragen, ein Leben voller Geheimnis und Täuschungen.
Mary arbeitet als Page und trat später verkleidet als Mann in die britische Armee ein. In Flandern beweist sie ihren Mut under Fähigkeiten im Kampf. Sie verliet sich in einen Kameraden und fällt her wahre Identität und Erität in. Das sein früher Tod ließ sie allein zurück. Wieder verkleidet als Mann, fand sie sich auf einem Schiff wieder, das in die Karibik segelt. Dort wurde ihr Schiff von Piraten gekapert, und Mary wurde gezwungen, sich innen anzuschließen. Schließlich landet sie auf Calico Jack Rackham's Schiff, wo Mut under Kampfgebiet sofort auffielen. Überraschenderweise war es Anne Bonny. Die sich zu Mary hingesigen Fault, the sea datcht, Mary sei ein junger, guthaushender Seaman. Erst nachdem Mary ihr Geheimnis offenbart hat, entstand zwischen ihnen ein enge Freundschaft und Komplizenschaft, eine Verbindung, die das Piratenleben auf ein besonder Weise prägt. Die Herrschaft von Rackham, Bonny und Reed war Kurs. Ihr kühner Lebensstil und ihr Ruhm zogen die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich. Im Oktober 2007 rennt ihr Shallop in Dry Harbor, Jamaika, wo ihr Anker lag, wurde ihr klein, größtenteils betrunken Besitzung von einem Schiff der britischen Marine beherrscht. Viele Piraten versteckten sich unter Deck. Da Anne Bonny und Mary Reed kämpften mit unvorstellbarer Wildheit und verfluchten ihr feigen Kameraden, die sich weigerten zu kämpfen. Zeitgen sich bergt, lobten die beiden Frauen als die tapfersten Mitglieder der Crew. Trotz ihres Widerstands wurde das Schiff erobert, und die Gesamtbesitzung, einschließlich Bonny und Reed, wurden nach Spanish Town, Jamaika, gebracht, wie gericht gestellt zu werden. Der Prozess im November 2007 war ein sensationelles Ereignis. Anne und Mary saßen neben ihren männlichen Kameraden auf der Anklagebank. Sie wurden der Piraterie für schuldig befunden und zum Galgen verurteilt, das übliche Schicksal für Filibuster. Doch in einer überraschenden Wendung gaben beide Frauen schwanger zu sein. Nach damaligem englischen Recht dürft eine schwangere Frau nicht hingerichtet werden, nicht das Leben eines unschuldigen Kindes zu gefährden. Dieses Plädoyer, bekannt als Pleading the Belly, verschafft ihnen einen Aufschub, ein kleine Chance, die jedoch nicht gleichbedeutend mit Freiheit war. Mary Reed überlet den Aufschub nicht lange. In April 2007 waren Dokumentierten die registrierte Fähre von Spanisch, Towner Beerdigung, vermutlichen Fieber gestorben. Ihr von Verkeldingen, Kiebin Fan und Piraterie Geprigs Leben, endet in einer Zelle, versert von Krankheit. Das endgültige Schicksal von Anne Bonny bleibt dagegen ein Rätsel. Es gibt keine Aufzeichnungen über ihre Hinrichtung, ihren Tod im Gefängnis oder ihre Freilassung. Einige Theorien besagen, dass ihr einflussreicher Vater in North Carolina ein Lassegeld gezahlt haben kennt, sie aus dem Gefängnis zu holen, so dass sie unter neuer Identität in Amerika lebt. Ender glauben, sie sei im Gefängnis gestorben oder heimlich hingerichtet wurden. Ihr verschwinden aus den Aufzeichnungen, fügt ihr außergewöhnlichen Lebensgeschichte einen Hauch von Legend hinzu. Anne Bonny und Mary Reed waren nicht nur Piraten. Sie waren Frauen, die Konventionen ihrer Zeit herausforderten. Sie bewiesen das Mut, Kühnheit und sogar Brutalität nicht nur den Manieren vorbehalten waren, und das die Welt der Piraterie ebenso von ihnen, geprägt wie von den gefürchteten Kapiteln in ihrer Zeit. Die Geschichten von Anne Bonny, Mary Reed, Blackbeard, Captain Kidd und Bartholomew Roberts sind mehr als nur Adventure-Geschichten. Sie erinnern uns daran, wie Verzweiflung und Kühnheit Menschen dazu bringen konnten, alle gesellschaftlichen Normen zu brechen, selbst wenn dieser Weg fast zwangslägens Unglück fort. Die anhaltende Faszination für diese Figuren erlebt uns ein, genauer hinzusehen und die wahren Kosten ihres Ruhms zu erkennen. White Davin entfernt, romantisch Helden zu sein, basierte ihr Ruhm auf einem Leben voller Brutalität, Angst und tragischer Entschiedungen. Blackbeard zum Beispiel wurden nicht berühmt,
Durch Edeltaten oder den Schutz der Schwachen, sondern durch sein meisterhaft psychologisch Kriegsführung. Kultivierte ein dämonisches Bild, Rauchend London in seinem wilden Bart, ein unheilvolles Auftreten, des Panik und Capitulation erzut, bever berhaupt ein Schussjeffeln war. Da dieser Terror matchten auch zu einem beversuchten Ziel der Verfolger. Sein Leben war ein endlos Flucht, an sein brutals End. Der abgesnittenen Kopf im Bugspreit, war der Höhepunkt einer Existenz voller Angst und Guld. Captain Kidd ist ein duster Erinnerung daran, wie zerbrechlich Rum sein kann, wenn Politik unmatched ins Spiel kommen. Als eingesehener Freibeuter im Dienst der Krone, diente seinem Land treu, nur von seinen magtagen Jahren veriten und wie argericht gestellt zu werden. Sein Leben endet im Galgen, und sein Körper wurde wie ein Vogelscheuch, übergirthms ausgestellt, nicht als Feier seiner Kühnheit, sondern als warnens Exempel politisches Wegmugigiet. Der Mythos seines verborgenen Schatzes diente als Trost, verschliert über die bitter Realit eines Manns. Dessen Leben von den unklaren Regeln von mir und Land zerstört wurde. Bartholomew Roberts, Beacon als Black Bart, sagt, das selbst außergewöhnlicher Erfolg, keinen Schutz vor der täglichen Natur der Piraterie bietet. Sein Stil, sein Ordnungsvorschrift und sein Lieb zu feiner Kleidung, matchten ihn berühmt und respektiert, da sie konnten ihn nicht vor den Gefahren seines Handwerks bewahren. Roberts lebte in ständiger Bedrohung, immer nur einen Schritt vom Galgen entfernt, dessen schließlich ein Kanonenkugel erhielt. Sein Rum wurden in Schiffen Jemison, die Kapern konnten nicht in den Jahren, die lebt. Die war Fascination für dies Piraten, lied in der rohen Wahrheit hinter ihren Legenden. Ihr Rum entstand aus Verzweiflung, unerfreulicher Guld und einem tragischen Schicksal, das selten Glück oder Frieden kennt. Sie waren Helden nur für diejenigen, die genochgrieger in Tyrannien kämen, und der Vermächtnis war oft Blut, Elend und der Galgen. Wenn wir die romantische Hull dieser Geschichten absehen, sehen wir die Realit. Piraten waren keine Aventurer aus lustigen Leben auf See. Sie wurden von Verzweiflung, harter not unmangelten Optionen getrieben. Ihr Leben waren ein Tanz auf dem schmalen Grat zwischen Freiheit und Tod. Ein Wirbelwind aus Risiko, Mut, Guld und tragischem Ende. Die Piratenexistenz waren wesentlich ein Flucht von einem Elend ins Nächst. Ein Sprung von der Unterdrückung in Land auf die scheinbar Free Sea. Nur den kaum getarnte schwimmend Heil zu geraten. Weit entfernt von der romantisierten Freiheit, die Geschichten oft malen, war das Leben auf einem Piratenschiff, geprägt von ständiger Guld. Auen wie innen war Guld die alte Glitterung, ein Messer in der Hand eines Gegners, ein misstrauisches Auge der eigenen Besitzung. Krankheiten rafften die Männer dahin, Skorbut, Dysenterie, tropisch Fieber. Medicine war rar, Nahrung knapp, frisches Wasser ein Luxus. Paranoia für Freundschaften, den Verrat und Misstrauen lauerten überall. Und das Schlimmste war, dass das End fast immer unvermeidlich und schrecklich war, ein Kugel, ein Susch, oder der Galgen, unter dem der Creeper als Warnungsexempel ausgestellt wurde. Ein ruhiger Lebensabend war für einen Piraten unbekannt. Der Tod lauert immer und überall. Die wahre Geschichte der Piraten ist ein menschliche Tragödie. Sie seht uns in brutaler Deutlichkeit die Hürden des Lebens auf See und die Gnadenlos, Gesellschaft der damaligen Zeit. Sie erinnert uns daran, dass die Realit auf noch dramatischer ist als jede Legend, nur weniger glamorös, viel dunkler und stets gefährlicher. Diesen Kontrast zwischen Fantasie und Realit zu verstehen, bereichert unser Bild der Vergangenheit. Gleichzeitig lasst es uns den Fortschritt erkennen, den die Menschheit seitdem gemacht hat. Besser Arbeitsrecht, medizinische Versorgung, gerechter Rechtssystem, menschenwürdiger Lebensbedingungen. Wenn wir heute in Sicherheit und Komfort schlafen, können wir uns vorstellen, wie die Wellen die Schrei.
Angsten Hoffnungen der Piraten Fortrugen, die einst den Jolly Roger hissen. Mager Schlaf ut ruhig sein. An Magen die Geschichten dieser verlorenen Seelen, sie deren erinnern, wie weit wir gekommen sind. Wenn dies Riesen die Dunkel Welt der Piraten, Interesse geweckt hat, vergessen sie nicht, ein Gefglut mir zu geben, zu abonnieren und einen Kommentar zu hinterlassen. Teilen sie Zeit, welcher Teil der Piratenbunds sie am meisten bewegt oder erschreckt hat. Bis zum nächsten Abenteuer ihrem Nachwistriker. Mag der Wind der Geschichte sie sanft begleiten.